ambapo siku ya leo itakuwa ni siku ya kusikilizana tena, kuelimishana na tutaweza kujua pensheni yetu imefika kiwango gani. Ama kwa hakika wageni wetu wameshafika. Tumebarikiwa siku ya leo kuwa na mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya bandari ya Kenya, Kapteni William Ruto. Karibu sana, sehemu ya heshima, na wageni wengine wote ambao wako hapa. Basi wacha tu tufanye ada ya mkutano, tukaweze kualika Bwana Chris Esewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba kwa unyenyekevu tusimame tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupa kibali kuweza kufika mahali hapa. Kwa unyenyekevu tafadhali, wale ambao wanaweza kusimama naweza simama, kama hauwezi naomba tuweze kukaa. Naomba tuombe. Baba Mungu aishie milele, katika jina la Yesu Kristo. Tazama ni siku nyingine, asubuhi njema ambao umetupa kibali cha kuishi na kufika mahali hapa. Kwanza Baba, tunakushukuru tukiinamisha vichwa vyetu kama ishara ya heshima, ishara ya kwamba asingelikuwa ni wewe usingeweza kufika siku ya leo. Mfalme wa ajabu, tunakubaliana pamoja nawe ya kwamba Baba utulinde na utongoze siku ya leo. Naomba asante kwa kila mmoja ambao umempa kibali cha kuweza kufika mahali hapa kwa ajili ya kukutana ambao tunao mahali hapa. Mfalme aishie milele hapa. Naomba Baba yale yote ambao tunafundishwa mahali hapa, yale ambayo yatanenwa mahali hapa, tunajua ni kwa ajili ya manufaa yetu sisi wafanyikazi ambao ni mapenzi na Mfalme aishie milele Baba. Naomba Baba utupe kibali cha kuweza kunyenyekea mbele zako, na tujue ya kwamba bila wewe hatuwezi lolote, na kila jambo tukikuhusisha tunajua Baba linaenda vizuri. Asubuhi ya leo ninaombea kila mmoja mgeni wa heshima na wale wote ambao wamefika mahali hapa Baba, wacha wema wako na baraka zako ziweze kuwa juu yetu. Tupatie amani na tupatie mapenzi ya kupendana sisi wenyewe kwa wenyewe kama wafanyikazi wa KPA. Mfalme wa ajabu, naombea wale ambao ni walitayarisha, ambao wamelitaja Baba, waendelee kuwalinda, na sisi ambao Baba tunalitaja, tunaomba utupe kibali na utuzingire na utuepushe na maradhi na magonjwa, ili kwamba Baba na sisi tufike wakati tutalita tukiwa mahali hapa. Uongozi wetu Baba ulinde. Wale ambao wanaenda kuuliza elections wetu, Mfalme wa ajabu, tunaomba kuwe na utulivu. Viongozi wanatokana pamoja na wewe Baba, tunaomba utupatie wale ambao watakuwa na interest ya watu wako mahali hapa. Mfalme wa ajabu, naomba utulivu kila sehemu na kila section, watu wako wanapotembea wakinena. Mfalme wa ajabu, uache utulivu na heshima iweze kuonekana. Asubuhi ya leo naitangaza kuwa asubuhi ya amani, naitangaza kuwa siku ambao tutaenda kuwa pamoja nawe na tutafurahia wema wako Baba. Nimesema asante, maana nimekushukuru nikuomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na watu wote waseme amen. Amen. Asante sana ndugu yangu kwa maombi. Nichukue nafasi hii kumwalika CEO ndugu yangu Bwana aweze kusomea notisi ya siku ya leo. Karibu mwana CEO. Asante sana vile kwa mgeni wetu wa heshima MD wa KPA Kapteni Ruto, Chairman Skim Sasali Kumanga, Trustees, Deans, hapa, members, amjambo. Mwanzo ningependa kuwakaribisheni katika kikao hiki cha AGM ya 9 wa DC Skim. Ningependa pia kuwashukuru
kuja kwenu, kwa sababu najua wengi wetu wamekuja wakajiandikisha na wakatoka. So ningependa kuwapa asante na kuona kwamba wewe umekuwa na ile nguvu ya kujiandaa na kuketi. So hiyo ni asante. Kwa kuendelea, ningependa kabla ya kusoma notisi, ningependa kuintroduce ama kuwajulisheni wale providers ambao wako hapa siku ya leo, alafu mwenyekiti atatambulisha trustees ambao wako hapa. Chairman, we have providers for custodians at Cooperative Bank, Castle Mkulu, au Samana, tuko na provider kutoka Zamara Actuaries, Lewis Mapando, yule pale. Tuko na auditor wetu pia, naona Wilberforce, karibu. Tuko na Island IC Live Asset Managers, tuko pale Richard Kubedi. Tuko na Christopher Losiadoi kutoka Kahili Asset Managers, tuko hapa. Kuna kutoka RBA John Care, yule pale, asante, karibu. Jenafika hapi bado yuacha, asante. So hawa ndio providers wetu wa hii scheme, na mimi pia provider supervisor wa hii ya APA this scheme. Jambo, labda niende tu kwa nilichoulizwa kufanya. Ningependa kuwatambua ama kuwajulisha trustees wenye tumefanya nao kazi. Kwanza nitaanza na upande wangu wa DC. Pamoja nami ni trustee Emma Okelo. Emma Okelo, tafadhali kwa mkono. Tunajaribu hata tunapigia makofi kidogo. Yes, tumefuatana pia na trustee mwenzangu wale tumeshaguliwa naye, trustee Musa Huka. Na mwingine kwa upande wa sponsor ambaye mpaka sasa hivi yuko hapa amefika ni trustee Masi Kirui. Trustee Masi Kirui yuko, trustee mmoja bado, actually wawili. Mmoja ni Bwana Kamate ambaye ametumwa na Bwana MD, ametumwa kazi. Kwa hivyo mjue yeye yuko inaitwa apology, sawa, lakini huyo ni kati ya wale wa sponsor. Na mwingine ni Daktari Consolata Lusaiti, yuko hapo headquarters, wana mkutano, lakini natumai akimaliza tu anakuja kutujoin. Upande ule mwingine our big sister, the sister scheme, the big scheme, niko na trustees wawili ambao wamefika. Mmoja ni administrator wangu Mama Mugambi, wale Mugambi kutoka mama. Ndio Mugambi kule kwa tuna familia na administrator wetu tunampenda. Tuko naye pia trustee Paul Mwaka. Paul Mwaka ni trustee wa DB. Na hapo ndio tutakuwa tumefunga. Chairman wa DB amenitumia salamu kama yuko jana anakuja. Kwa hiyo akifika bila shaka itasimama tena kumtambulisha. Asante sana bwana admin. Sorry. Na usinipatie chashi. Okay, mbali na bwana Endi, bado niko na trustee wa DB mwingine. Sponsor nominated. Trustee kadada wewe. Huyu ndio trustee wetu. Nafikiri wale waliokuja juzi ndio ambao she's one of the youngest director. Youngest and vibrant bwana Endi. That's what you say. Yes, youngest and vibrant. Yeye ni nominated, mimi appointed trustee, or rather nominated trustee by the sponsor. Asante sana. Anaitwa Njoki. Thank you so much, Chairman, for the introduction of the trustees who are present in both schemes. So allow me to read the notice as sent to the members. Notice is hereby given that the 9th annual general meeting of the Kenya Force of Employment Benefit Scheme will be held on 3rd November 2023 at 9 a.m. at Banana Theatre Hall.
All active and defined members of KPA are requested to attend the annual general meeting to transact the following business. 1. We'll be having a review of notice and agenda and opening meeting and introductions, which we'll be able to do. Consideration and adoption of the minutes of the last AGM. Report from the chair of the board of trustees. The report from the sponsor, the presentation from the auditor is here with us this morning. The presentation from the scheme fund managers. The presentation from the custodian is here with us. The presentation from the actuary. The presentation from RDA. We will have an agenda on the remuneration of trustees. We will also give an opportunity to members to ask questions and answers. And then lastly, we'll have a vote of thanks. So, Chair and trustees, that's the agenda for today's meeting. And from the membership, I would like to receive a proposal and a second. Please. Okay. My name is Thank you. So the agenda is adopted. The next on the item, Chair, is on the minutes for the last AGM. So I would request my colleague, the Secretary, Mr. Peter Towaya, to take the reference to the last AGM in brief, so that we can allow other items to take on. The Board of Trustees also operate through committees, each committee is also required to sit at least once in a quarter. Additionally, members also inform that trustees also hold special meetings whenever there is need to. There being not any other business or any other question, the meeting was closed at around 13:55 hours with a word of prayer. The next meeting will be held on Mondays. That marks the end. Hapo ndio mwisho wa kumbukumbu hizo, na ili tuweze kuendelea na ratiba, basi tunaomba tupate mtu ambaye atapropose na mwingine labda kusecond ili tuweze kusonga mbele. Mimi naitwa Mzee Musa Jama, nimepropose Assalamu alaikum. Mimi naitwa Bruno Shigo Adio Naseko. Thank you. Take it back to you. Thank you so much, Vincent, for that detailed presentation of the previous minutes. So, Chair, we will go straight to the next item because we are informed that they would like to attend to other pages. So, I will invite the Chairman, Mr. Sani Kumaka, to invite the MD to make his remarks this morning. Thank you. Nafikiri umefika wakati mwingine tena wa kumkaribisha mkurugenzi mkuu. Nafikiri kabla hajakuja, pengine tuliseme Bwana MD, asante. I think you are one of so out of so many. Haiko for the last 6 years that I've been sharing this scheme. Nimekuwa regional representation in this. But huyu wetu naitwa Captain William Ruto. Nafikiri labda kwa sababu tumekuwa naye hapa, tumeinuka naye pamoja, tumesomana pamoja some point, lakini nafikiri ni mtu ambaye anajua thamani yetu sisi. For him to come here, ametupatia thamani kubwa sana. Ametupatia thamani sisi na wale watu wetu wote ambao tunasimamia kule nyuma. Kabla hujakuja wanataka asante sana. Kwa hiyo tukaribisheni mkurugenzi mkuu atupatie yale machache ambayo ametuletea, alafu
Mjaponi. Bwana asifiwe. Tena. Haya. Mimi kabla sijazungumza niwashukuru sana kwa kuhudhuria mkutano wa leo. Hii annual meeting kama umepata nafasi kuja, inamaanisha imani. Mimi nimesema hata mimi nilikuwa na maombi ya kufanya excuse myself because I know the importance of this meeting. And I don't take it for granted. For you also to come here, you also know the importance of why we're here. Pole, labda sijaamka, so mtanisamea pia, lakini nafikiri sasa sauti iko sawa. So tasoma speech kidogo, and then tutazungumza kidogo, and then nitawaacha naendelee na ratiba, watu mjue tuko pamoja. The chairperson of the trustees of the members of the scheme, the representatives from the Retirement Benefits Authority, the custodian, the fund managers, the scheme auditors, and all stakeholders present today. Good morning. I am honored to stand before you today on behalf of the sponsor. It is a privilege to me to address you today. Today is my first time to address you here. Previously, I used to sit there in so today, I'm honored to be here, standing here. First and foremost, I'd like to express my gratitude for you, for the scheme, the dedicated service and contribution to the organization. It is your hard work, commitment, and reality that our scheme of success, and we deeply appreciate my efforts. I also wish to extend our heartfelt thanks to the board of the directors, the scheme administrators, and all our partners who have played a pivotal role in ensuring the robustness and stability of our pension scheme. The expertise and the dedication and instrumental in safeguarding our financial future of our employees. Nataka kuwashukuru sana because one of the most important things is financial stability. I want to thank the trustees for what they have done. I think this is one of the most stable pension schemes, and I would request that we continue supporting each other and be prudent in our financial expenditure. As employers, we understand the immense responsibility we carry when it comes to ensuring our employees' financial well-being in their retirement years. We take this responsibility seriously and we are committed to making consistent and timely contribution to the pension scheme. We recognize the critical role that these contributions play in building a secure financial foundation for employees as they look forward to their retirement. Allow me briefly to comment on the following issues. We all know that Kenya Ferry now is under KPM. And you know that it was incorporated to the staff pension retirement scheme to KPM Retirement Benefits 2012. So wenzetu kutoka Ferry tuko familia moja sasa. Ningependa pia naye kujishughulisha na mambo ya pension. Let us support the leadership that we have. Let us support the administrator so that they can also be able to take care of our funds.
As you are aware, Kenya Ferry Service was merged into Kenya Ports Authority. As a result, the staff of Kenya Ferry Service are now members of the APA Retirement Pension Scheme. As a sponsor, we shall protect commits and meet the contribution at time and money. Moreover, we are dedicated to complying all relevant statutory requirements that governs the pension scheme while bringing the staff from Kenya Ferry on board. We will continue to work closely with the regulator and regulatory authorities to ensure that our scheme operates within the legal framework. It is aligned with the best practice in the industry. On the appointments of the trustees, as a sponsor, in fulfilling our statutory obligations, you know that recently I appointed 3 trustees, and I would request that we support them. On the same breath, we are aware that the members this time are waiting for elections. Kile nikawaomba, please let us choose people with integrity, people who are ningewaomba tusinunuliwe chai alafu kesho maybe I want to commit myself that we will support leaders that have high integrity. Msione kuwa mtu atakuja kuzungumza na wewe na kuelezea nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii. Tafadhali be very careful. Muangalie wale wanasimama mbele yenu na kuambia tutafanya hii. Ujue kama mtu atakupatia pesa yake, ujue lazima atatafuta bila atapata hiyo pesa. Shilingi 100 au shilingi 1000, then uone sasa huyu leo amekupatia 1000 lakini atakuja kuchukua milioni 1 huko. Pesa yako. Tafadhali tuangalie vizuri hapo. On leveraging on technology in today's dynamic world, we are aware of the need for a constant adaptation. We are committed to regularly reviewing our pension scheme to make sure that it remains relevant, competitive, and in tune with the changing needs and expectations of our employees. We will continue to explore opportunities for improvement and expansion, ensuring that the scheme remains valuable benefit for our workforce. We are pleased with the efforts made by the scheme to incorporate technology in running the operations of the scheme. Let us embrace technology in the We want all these members to be receiving updates on what is going on in Senior. I also want to emphasize on our employees most valuable assets and their financial security is of paramount importance to us. Our goal is to provide a pension scheme that offers peace of mind and sense of security for all our members. This can only be achieved if our members have the right information. We shall continue to partner with the scheme and ensure that our retirement planning seminars and members' education workshops are held. It is important that we sensitize our members, give them also training that is required so that when we go to retirement, then we take care of what we're going to see. Jamani, tuchukue nafasi ile tunapewa training, sababu leo kutoka nje kuna trainers wengi sana. Hawa trainers watakusaidia, wengi wanataka hiyo hiyo kwa mafuko. So tujichunge tafadhali. In closing, I would like to express our unwavering commitment to the long-term success of our pension scheme. As a employer, we will continue to work diligently to ensure that our employees retire with confidence and dignity, knowing that their financial
financial future is well taken care of. I wish to applaud the Secretariat for the good work that you are doing. You remain the important link between the trustees and the members. Let us work together to ensure the success of this scheme. I express gratitude to each of you for your attention today and for the confidence you have vested in the leadership of the scheme. Let us all collectively progress upholding the excellence and integrity of our pension scheme to the advantage of our members. Kabla sijamaliza, nafikiri kulikuwa na issues zilikuwa nataka kuzungumzia, sababu ni maana if you can take pension money to go into ventures that nobody knows, lazima tuweke pension scheme yetu mbele. Interest yetu ni baadaye, but the interest of the pension scheme should come first. So jamani, haya mambo tunafuatilia na mimi tunafuatilia sana kwa makini, because pia mimi najua I'm affected. And as a sponsor, I want to commit to you that mimi kile nitaambiwa nifanye, nitafanya kusupport this scheme. Na pia ningependa sisi wote tujishughulishe na mambo ya pension. Nikikuja hapa this morning, nimekutana na watu wanabeba soda na maji hapo mlangoni hapa. Yaani inamaanisha mtu anakuja hapa kuchukua maji na soda na urudi, badala ya kupita. Jamani, I think we need to take this seriously, sababu the leadership, the administrator, and the leadership that is here is taking up their own parts. Na sijui kama maelezo tunapenda kwa pension scheme. It's quite substantial amount of money. We are talking of billions. So pia mjue wale watu mtachagua ni watu watakuja kufuga hiyo pesa, si wale watu watakuja kufuga hiyo pesa. Ni kweli? Kweli kabisa. So nimesema kitu moja, let us be very technology, sababu as a contributor nataka kujua vile pesa inatumiwa, na sitaki niwe najua tu wakati nakuja. I should also be able to know on a monthly basis. I appreciate the other day the administrator and your team were able to show me how I can access niangalia rota yangu. Nafikiri inaonyesha kile niko naye, lakini is it the true picture? Hiyo ndio iko kwa account au ni baadhi ya ile mifuko? So jamani, mimi sina mengi, lakini kuwashukuru trustees wale mmesaa na mimi naisha. Tunashukuru kwa yale mmefanya, na tujue kitu moja, whatever contribution we are going to give to this scheme, acha jina mzuri, leave a name that will be remembered for the good things you did for this scheme. Kwenye kule tunasikia ule swala alikuwa pension alijitajirisha. Kama huwezi kujitolea kusaidia wenzako, then this is the wrong place. Na hakuna haja kusimama kuchaguliwa, sababu hapa ni kujitolea. Na kama huwezi kujitolea, then tafadhali tafute kazi ya siasa. Lakini hapa hakuna siasa, hapa ni kujitolea kuangalia pesa ya wenzako. Haya machache nataka kuwashukuru, na ningependa kukaa na nyinyi, lakini isipokuwa ni mashughuli mengine niko nazo, baadaye nitakuwa vile nimeenda, but I stand here to support you, support the administrator and the trustees na wale kuwachagua, lakini kile bado nasema chague wale watu wako sawa. Asante.
Thank you, MD, for those wonderful remarks. As we progress, I would like to recognize the presence of Chairman of the DB scheme, Mr. Omar Narani, as joined us a few minutes ago. Karibu sana. I would also like to recognize the presence of Trustee Father Malumbo, who was equally joined us this morning. Thank you so much for gracing this occasion. Now, Chair, with your permission, I would like us to move to the next item, and that is to like to see the remarks from yourself. Then we will switch on to the next item. Karibu Chair. Okay, kwanza niseme tumshukuru kwanza tuweze shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa. Pengine pia niseme asante sana kwa kutafuta muda wenu kuja kukaa na sisi, angalau kusikiliza yale mliyotupatia, ile kazi mliyotupa na kufanyia. Tutakuwa na mengi baadaye ya kuzungumza, ila tu ningependa kwanza kusoma ujumbe wangu huu mfupi kwenu, alafu tutaendelea mbele. Kwa wale wote ambao wana maswali, nitawauliza tu tuanakili zile maswali yako kidogo, ambapo baada ya wale wageni wetu walioko hapa kumaliza kutoa ripoti zao, tutaweza kuulizana maswali na tutaweza kuwajibu. Kwa hivyo ni usuri kwanza nisome ripoti yangu hii, labda pengine nitasimama kidogo kuongezea nyama. Baada ya kushamaliza, alafu tunaendelea. Haya. Ladies and gentlemen, good morning. Indeed, it's a good day that the Lord has made. I want to begin by thanking God for enabling us to be here this morning for our annual general meeting. It is not a chance that we are here today, but it is by God's grace. I also want to express my gratitude to all of you for taking time to attend this meeting. Special thanks to our esteemed members who are here today. Today, we find ourselves in a world marked by rapid changes and uncertainties. As we plan for our future, we realize that retirement is not just an event, it's a phase of life that we must prepare for with diligence and ourselves. Our pension scheme exists precisely for this purpose, to provide you with a financial cushion in your golden years, ensuring that you can retire with peace of mind and security. On behalf of the Board of Trustees, I promise that we shall continue to ensure that the members' welfare remains a top priority. Okay, I want to give you an update on the implementation of our strategic plan. This AGM covers the scheme activities for the year ending 31st December 2022. As you all remember, in the last AGM we launched our strategic plan for the period 2022 to 2026. As trustees of the scheme, the strategic plan has been our role to enhance member experience and welfare. The strategic plan had 4 major result areas, which includes portfolio diversification and adequacy. Number 2, member engagement and satisfaction. 3, improve internal processes, and lastly, strengthening institutional capacity and governance. As trustees, our decision and action has been aiming at achieving these key result areas. Let's go to the fund value. Despite the turbulent economical environment, we are happy to report that the scheme fund value increased by 1.777 billion during the year. The scheme stood at Kenya shillings 19 billion, or rather 19.06 billion as of 31st December 2022, as opposed to 17.288
billion in December 2021. The steady growth can be attributed to the timely contribution of the sponsor and as well as prudent investment decisions made by the board of trustees. Actually, I wanted to hear this, but I'm sure it's beginning. Maybe I've been in this industry for the last 6 years, but I can tell you, my dear brothers and sisters, kwa siku zingine hii pesa kutoka kwa sponsor na kufika kule kwenye account ya trustees kwingine ni balaa, pesa nyingi haziendi. Hivi ninavyowaambia, there is a proposal that KRA to be involved in collecting the unlimited funds from some of the sponsors. So we should be very grateful and we should be proud of our sponsor na ile imani ya kunayo, because it has never gone beyond fast of any man kama pesa zetu hazijarudishwa. Kwa hiyo sema tushukuru sana na tushukuru kwa with respect to investment returns, the scheme recorded a net income investment of Kenya shillings 446,408,936. This income has contributed and credited into members' accounts. The trustees remain committed to ensure that the scheme investment continue to grow positive returns. I think we are all aware that 2022 kulikuwa na mambo ya uchaguzi. So if today somebody comes anataka kula, sikize vitu hizi. This is the thing that comes here. Sio kia ya atakula ya kwanza ya pili anataja 70 million. Kule huyo hayuko sawa. 70 million is just a fraction of what we have. We want people ambao walizao ya focusing on the 20 billion that is pale watazikuza namna gani, not come here and talk about 70 billion pesa ambazo tumepokea kitambo 2014. Ndio nisema tunashuhudia hatua na ni kweli tunashuhudia kwa sababu hii maneno ni mkutini sisi, sio mimi, sio nani, sio yeyote, hata mimi mchagua malaika hakuna kitu cha kufanya kuhusiana na hiyo, ni mpaka kwa tunalizo kusoma. Kwa hiyo na wale ambao wanataka kuchagua ndugu zangu, tafadhali na wasii tafadhali na dada zangu, hii safari ni ndefu, ukifanya mchezo kidogo kwa sababu mtu ameimba ile nyimbo ambayo ukizoea utakipata hapa bana. Mind is to argue that whenever you are called upon to attend these seminars, please ensure that you not only attend these forums, but you participate and ask as many questions as you can. After all, it is only by asking that you get to be enlightened. Ukificha uchi kama utofanya nini? Mimi nimesema, ukificha uchi uzai. Now let's look at the launch of our online portal. As already mentioned, as a strategic plan, envision improved internal processes and enhanced member engagement as one of the key result areas. To improve efficiency and service delivery, the scheme has invested in technology, and this resulted in member online portal we launched in 2022. Speak of it. Haikuwa rahisi. And it needed collective minds, sober minds, kukaa chini, kutafuta suluhu. Maswali yalikuwa mengi sana wakati ule. Mbona pesa za majini msitioni? Mbona za sako zinaonyeshwa kwa pesi? Mbona hii kufanya hivi? Tukakaa pale kwa boti na hawa wenzangu Emma na Uka and nominated trustees together with our meeting. Na tukatafuta suluhu ya kudumu. Na sasa hivi ikiwa wewe utakaa bado unamulika useme nimeibiwa pesa zangu, basi una problem. Kila kitu kiko pale. Popote yako ikufungua tu unajionea kabla haujaitaya usijua. Hata unaweza jua pesa ngapi italipwa kwenye kazi ya kufanya kwa sasa. So these are some of the achievements that hata leo hii. By the way, this is my last day here. Lakini hata nikitoka, natoka kichwa juu, natoka kifua mbele. Kwa sababu hata nikitoka, some of the things that nilikuwa nataka mimi mwenyewe nione nikiwa member,
moja hii, na nashukuru Mungu kwa sababu tulikomplish mission yangu. I'm telling you my colleagues that trusteeship will come and go, but membership is there forever. We will remain members mpaka ile siku utapata retirement au baba kubwa apite. So even as I stand here, I'm equally a member just like you are. The same benefits of getting, the same benefits of getting. So I try as much as possible together with the team behind me here, kuhakikisha kwamba tukitoka pale, nitatoka kama natembea. Unaona kwenye zile groups zenu, kuna zile groups kama unakamza kwa mgombea wako, kuna jamaa mmoja huwa anashata amenunga hapa, anatembea hivi kuonesha kwamba yeye ndio amefika mwisho. Now that's me. Even though I'm going to after this year. Okay, leverage on technology. Our scheme is now fully digitalized. The enterprise resource planning system, which we have commissioned in the year 2021, is now fully operational. This has increased efficiency and increased number of time in service delivery. Niwaambie kitu. Sasa hivi, we are actually one of the centers of our attraction. Hivi sasa mimi naweza kukaa kule na kuelezana na container, nikasikia jina na BS. Na ya chama. Prepare, tuna wageni wanakuja ya kama tumechipaka. Yaani tumefikia mahali ambapo watu wengine wanatoka huko, wanakuja kwa benchmark na sisi na nani? Na sisi. Yaani ni master. Haikuchukua siku mbili wala siku tatu. It's been a long time. Lakini tunamshukuru. Badala ya sisi kwenda kuuliza ama kwenda kujua tunafanya nini, sasa hivi KPA watu wanatoka kule na kutoka big schemes. They are coming here just to understand ile njia tulifuata na kufikia mahali tuko sasa hivi. And by the way, it is only the other day I was called by IDA just to congratulate me kwa ile program tunafanya ya kuelimisha watu. They called me, Chama, we are proud of you. That's what they told me. Nasema asante sana. So hiyo peke yake, nafikiri we are the first one and the second one sasa wamechukua na universities ndio wameanza kufuata wanapata KPA ndio wanafanya. So this is the way to go. We are a very big organization, we are a very big scheme, so we should lead from the front and lead by examples. Wale watu wengine hizo ndogo zinakuja hizo sia zinapata KPA. So even now as you go back and vote and elect new leaders, hapo nataka tuelezee hapo. Mwangalie mwaka ametuacha hapa. Ni nani mwingine katika wale ambao wamesimama atakuja kushika ule upanda pale tuendelee mbele. Naona sio maneno tamu ziko nyingi tu. Maneno tamu ziko. And this story will forever be there. Kwa sababu tunataka kushinda. I think I've been saying this and I've been telling you this story of this young man who wanted a bicycle, but the father alikuwa anamkataza atakupatia baiskeli. But anang'ang'ana baiskeli. So one day baba alienda kazini akakesha kazini. So alipolala kazini alipokuja anamwambia babake, Dad, if you buy me a bicycle, I will take exactly who slept with mom yesterday. Mzee kila siku anapesa. Lakini hiyo siku alizunguka mpaka akapata pesa. Akasema nao na mnunulie mtoto baiskeli na mnunulie mtoto na huko anafanya nini? Panga linafanyaje? Ananunua panga. Anajua leo anakula mtoto. Naua. Huyu mzee alienda kununua baiskeli. Akaleta. Kijana akachukua baiskeli akapanda ndani. Akasema atajaribu iko na upepo ama haina upepo. Akazunguka kidogo ilichofunga. Anaona basi yako ni nzuri sana. Huyu mzee hata maji akikunywa anakusikia ndio anakuwa chumani kwake jana ni nani? You know what happened? What they going to is that? Baba, mwenye na mama jana ni bibi. This is what I'm going to is that. Sasa mzee ashafiksiwa, hawezi kurudisha baiskeli wako. Waduka.
ashalipa, hawezi kuendesha baiskeli kwa duka. So kijana amebaki na baiskeli anaendesha, kila kimuona mzee anasikitika, zile pesa zangu ilikuwa za loni, lakini ndio hiyo imeenda. So this is the situation we are in. Unless you're very careful, you're going to buy bicycles. Una hope na tunaenda kumchinja mtu na mtashangaa. Baiskeli itapelekwa na hakuna mwisho, kuna kitu utaona. Si tunafahamiana hapo? And I'm talking with a lot of, not only bitterness, lakini kwa sababu I know I'm one of the members ambao hata mimi hivi nikiwa na kura zangu nitakumwangalifu sana kujua ni nani atanisukuma mbele na wala hatamrudisha nyuma. Atuendelee. Progress on the various values additional products within the scheme. Sisi nafikiri tumekuwa na vitu ambavyo tunafuatilia. We have the Charity Trust Fund, we have the IDD, we have so many other things. Lakini unajua hizi nazo zilikuwa zimekomishwa kwa sababu ya, unajua watu wanasema charity begins from home. Pale kwa ofisi hapo headquarters zimechukua muda mrefu sana. Thank for the MD Captain Ruto. Alipokuja nilipomwambia tu anasema yeye sipige pesa zangu ziko hapo. Kwa hivyo nikipata hivi njia bora lete wapeleka faili mara moja ikamaliziwa. As we speak, these documents ziko kwa RBA and we are hoping that any time zikiingia hapa tutakuwa tunasonga mbele. Sasa ule kusonga mbele mpaka sasa tunarudia pale pale mpaka tunaenda next week. Wakifika pale ile barua imekuja kutoka RBA, approval imekuja, TDI imepitishwa kila kitu, tuwe na wale watu sasa ambao watatusaidia. Si wale wenye kutakununua baiskeli, lakini tunafahamiana. Tunafahamiana? Haya. Yes, proceed. Diversification of investments. Our scheme has diversified investment across various asset classes to maintain a well-balanced portfolio. These investments are carried out through our fund managers. These good men seated here. The trustees remain aware that the scheme is yet to venture into real estate and property investment. We are all aware that the ghost of the Kikambala property are still with us. The disputes surrounding the Kikambala property transactions are yet to be fully resolved. And as trustees, we saw it prudent not to open a new chapter without closing the previous one. I think we all know about the Kikambala issue. Nafikiri zote tunajua. Alafu mimi surprise leo asubuhi nilikuwa napigiwa simu nikiwa kwa feri. Naambiwa huko kuna wale wagombea mmoja ameenda kule, anaambia wale watu huyu Kumaka na timu yake ndio walichukua 2070 wakanunua chama ambayo sio na kadhalika. And this is a song nilisikia kabla sijaamua kuwa trustee. Members, this issue of Kikambala ilifanyika 2014. None of us here alikuwa na mamlaka yote. I personally, because I'm on the oldest in the scheme, I joined the scheme for Nyuma 2017. 3 years after this deal has already been sealed. So hata mtu akija kuelezea, msikizeni. Lakini for now, that is not the issue. The issue is that 19 billion shillings atazifanya nini 19 billion, not the secretary. Ambazo serikali zitapotea, bado sukari wa serikali zimeshindwa. Now, nataka niwapatie sasa update ya Kikambala. The court cases relating to the attempt to purchase the purchase fund for the scheme are still ongoing. There are 2 cases which are running parallel, one in Mombasa and the other one in Nairobi. The case in Mombasa has progressed and the hearing was conducted. Both the scheme and the company which was selling the land to the scheme has presented witnesses in court. What is pending is the witness from ESC to present her testimony, and thereafter we shall proceed to judgment. We remain hopeful that we shall get a positive determination and recover the 70 billion which remains in the escrow account as directed by the court. So kweli hii pesa ama ruhusa ya kuzitumia zile pesa tutapewa na court. Sio mimi, sio Emma, sio Huka, hapana, na sio mwingine yote. So anyone coming with this
all is because of winning elections. Be very careful. Angalieni vizuri. Okay. What we are aware that this issue has come to the courts, but as Kenyan citizens, we are bound to respect the judicial process. Now, pension scheme is not just a financial matter. It is about taking care of the individuals who have dedicated years of their lives to work and services. They extend to ensuring that your loved ones are also taken care of after your demise. To protect your loved ones, it is important to ensure that you properly file the nomination beneficial forms. This is the only document which can communicate your final wishes to the trustees, how you want your benefits to be distributed. Najua sasa, we've been talking. Asante. We've been talking about this. Siku nenda, siku rudi. We want you to tell us, just in case baba amekuita, baba mkubwa, how do we distribute this money? Tumesema na hatutochoka kusema, na hata leo tumesema. Jaribu tafuta muda wako, tuambie tu sisi. Hata kama pesa zingine ni za mama mdogo pale Majengo, sema tu, tuambie, tutosema sisi. Hatutujui mke wako anakaa wapi ama mume anakaa wapi. But at least tunatupatia mwongozo. You know, one thing members perhaps you don't know is that this money you're contributing does ili watu wako wakati retirement imefika, tunajua nani anakuja kufaidi rasilimali yako. On a personal level, I want to thank all the members of the scheme for electing us to serve as your trustees. I have served as a trustee for 2 terms, which translates to 6 years, and in this, this is a show of belief in me. I don't take this for granted, and I hope that during my service, I have met your expectations. Nimetimiza ama sikutimiza? Nimetimiza ama sikutimiza? It's honestly a great honor. It's a great honor. Hii imenigusa na hii forever nitawaheshimu popote nitakapokutana na nyinyi, popote mtakapokuwa. Mmenipatia nafasi ya kwanza, mkaona huyu atakufaa. Mkanipatia nafasi ya pili, sio kwamba kulikuwa hakuna watu wengine, ni kwamba mlikuwa na imani. Kwa hiyo ndugu zangu, nasema asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. As you all know, we are heading for trustees elections this month. As you elect trustees, keep in mind that we are not only electing a trustee, but a custodian for your future. Pension is the future. I call all of you to be sober and vote trustees based on the merits and capabilities, and not on the basis of tribes, race, or other policies. I tell you something. I know, hata sahihi watu wanapiga nduru, mwingine anakupatia 200, mwingine 500. The 500 you are getting and the 200 you are getting inaweza kumaliza mwenyewe. That's man can work against yourself. Let's have sober minds. Mimi najua pesa ni mbaya, pesa ni hatari. And I tell you, there used to be a one rich man, a very rich man, alikuwa na pesa na alikuwa anafuga mbwa. A very nice dog. Siku moja mbwa akakufa. Mbwa alipokufa akamfanyia matanga. Akafanya matanga, akatumia pesa. Wanakijiji wakaangalia wakasema no, huyu jamaa anapoteza pesa. Twendeni kwa chifu. Watu wakaenda kwa chifu. Anamwambia chifu, bwana, yule bwana anapotezea muda wetu, anapoteza pesa na sisi tuna njaa. Chifu akachukua bakora akaenda kumfuata yule tajiri. Alipofika pale chifu akaanza kuamkana na gonga meza. Anaambiwa, hebu nieleze chifu, kuna shida gani? Anasema watu wanakufuatia kule, wanafanya matanga ya mbwa. Akaambiwa, ngoja kidogo. Kabla mbwa wako kufa, tulikuwa tumekubaliana sisi kwamba akifa kuna pesa tumeweka 2,000,000 nifanyie matanga. Sitakazobaki nipe chifu. Chifu kusikia hata kusema, hivyo ndio marehemu alisema. Hakusema mbwa tena, hivyo ndio marehemu alisema. Nisema hapo sio mbwa. Nasema hivyo ndio marehemu alisema, na marehemu alisema hivyo, na wote
fujo zako hapa. Yule bwana aligeuka na watu wake wakarudi kule, kwa sababu marehemu amesema pesa zitakazobaki apewe nani? Apewe yeye. Kulikuwa na marehemu hapo, hizo pesa alipewa, lakini amechanganywa kwa sababu ametajiwa tu, aligeuka huyo wakarudi. Sasa members wenzangu, tafadhali mwe waangalifu. Na wapenda na sitaki muangamie, na wapenda na sitaki baadaye tujute. Tanwia radhi, sababu hii ni nafikiri after this the next AGM wale wenzangu ndio watakuwa nimekaa na nyinyi huko, so msioni kama anachukua muda mrefu, but hili swala hili ni nyeti, swala la uchaguzi ni nyeti. We need to be sober. Wewe kubahatisha tu because that's your brother, endelea tu because that's your friend, because unafanya kazi pamoja, wacha ule wakati ufike ndio utajua kumbe hizi pesa hazina urafiki wala hazina ujamii. In concluding, I'd like to express my gratitude to the sponsor and the Kenya Ports Authority led by the Managing Director, Captain William Ruto, for their unwavering support. And honestly, they really supported us. I also extend my heartfelt thanks to all the stakeholders, including the regulator. Where's the regulator? Yes, RBA, the regulator RBA, our dedicated actuaries at Zamara Actuaries, our custodian, our auditors, fund managers, and all the other providers for their many valuable contribution to this issue. Now, my dear brothers from the service provider side, I'm really grateful. You may not know, but you honestly made me proud. Your efforts, your generosity, your cooperation, and everything else has actually resulted me today to stand before my colleagues na niongee nikiwa na nguvu, niongee bila ya uoga. Please, kama sio nyinyi haingekuwa imefanyika. Asanteni sana. But hata kutoka the team that is coming, they still need the same support. In fact, if possible, you even hiyo troli hiyo ongeza moja, kama ilikuwa 5 tafadhali pelekeni 6 even 7. The same support you been giving me na timu yangu. Kindly msipite moyo. I also extend a special mention goes to our members for the cooperation and presence at the AGM. You have 6 nominated by the sponsor and 3 elected by themselves. And like in DC, us we are 6, 3 elected by themselves and 3 from the sponsor. Tunafahamiana? Karibu sana, karibu. So I think now I will kupatia uskali wale wenye kuendesha hii program. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Bwana Shema, my big brother Sally, and God bless you for your journey that you are taking in the pension scheme. Najua umetuacha pahali ambapo wewe unajivunia na sisi tunajivunia kama kaka yetu mkubwa. Hatutaharibu bali tutatengeneza zaidi na zaidi. Basi kipindi hiki kingine kizuri sana. Tuwaite wanasarakasi, the educators, kweni tayari educators, mchukue nafasi nyingine tena ya kutupatia elimu. Yani pesa zote zinazotokea sura moja kubana na maji. Hivi ndio kuna maajabu bwana. Bana mimi sana. Kabla sikwenda bwana afadhali tena sura nyingine. Kisha kabisa hizi. Ngoja sasa kwa nini ndio basi pesa sababu niandikisha chakula. Kwanza watu wengine wakuja kwa nini kuswa? Bwana ngapi bwana watu wanakutana wewe. Watu wanakutana mzee basi. Sasa mambo ya kutoka kufanya mkutano. Mkutano muhimu bwana, tukasikize ile leo. Wewe bwana, huo muhimu mkutano si upo kwa sote na wewe
tumekosea. Kuna viongozi tuliwachagua, lazima tuwasikilize wamefikia wapi na wale ambao tunatarajia. Wewe namna gani? Sasa wewe nyumbani hiyo makosa bana. Vipi mbona marudi? Sishachukua soda na maji. Mimi na sasa mimi nangoja tena. Mimi nangoja kusaidia nini? Sisi tuenzetu hizo tabia jamani. Unajua umuhimu wake, kuna mambo yanapitishwa. Je, mwajua kwamba kuna mambo ya insurance ama wanatoa vipi? Kwanza hilo ndio sitaki kulisikia. Pesa zangu mimi nishatoa na kiwanja. Wewe unawasimu wewe. Ile pesa sasa shida yako ni hizo pesa zako kule kwa insurance. si ndio? Wewe utangoja. Pesa zangu nisharitaya. Sipewe mwenye nikafe mbele huko. Lakini sasa nyinyi bwana bure. Nyinyi mnaweka hata mwendi pale kama mtawa ukasikiza. Nini umuhimu wajua sasa Ngoja, mimi nachagua Wema, nachagua Musahuka, nachagua Kumaka. Yaani hizo pesa zangu wao hawawezi kwenda kumtetea zisiende insurance. Sasa sikiliza basi kueleze. Uko tayari kusikiliza? Nasema. Haya. Wajua sasa nyinyi wana uhuru wale. Hii ni sheria imewekwa na RBA. Na RBA ndio mwavuli wa pension zote Kenya. RBA nani? Sikiza bwana. Sikiza. RBA ndio mtu ambaye anaelewa pesa zako ambazo zinazileta kila siku ziko salama na amepeana mwelekeo kwamba insurance litakuwa mahali ambapo pesa zako ziko salama. Isitoshe, wewe ukielekea kwa insurance ushasikiza kitu kama medical cover. Waachana na ngoja kwanza. Usiende huko. Wacha kurudi hapa. Sikiliza kuna mada mama. Ngoja kurudi hapa. Hakuna ndio kulazimisha insurance, sawa? Saa hizi kuna kitu kinaitwa IDD, yani hii ndio mawapenda income drop down. Na maanisha IDD, yani income drop down. Zile unajua sasa maadamu ni sheria hii imewekwa ni lazima tuitii. Sasa pale kuna mambo mawili ya matatu, mambo mawili. Wewe ukiwa umeretire kuna annuity na drop down. Yaani mtapewa annuity ama mtapewa pesa? Mimi nataka kujua pesa zangu zinaje insurance hiyo? Kwa sababu ni sheria imewekwa na RBA. Sasa hiyo idi na watu kwa idi ni ipi ya hizo insurance ikiwa na shida nitakapona zinazopewa. Sikizeni wacheni mambo ya umbea huku na huku. Hii ni maisha yako ya kusema. Kila mwezi watoa pesa za kusema. Wasikia wapi? Tunaposema kwamba tunataka pesa zako ziwe salama, ndio maana tunasema insurance ipo. Utaelewana na insurance mwenyewe, utachagua. Utapatimia nini? Wachagua. Alafu mtaelewana kwa muda fulani, miaka 10, miaka 15. Pesa zako hivi taratibu. Zuri ndio sema mambo ya medical cover. Wewe unataka zile pesa zako za insurance za pension zikiingia, tena ndio pesa zako za standard pension. Ndio maana mambo ya medical fund. Hii medical fund pia msikize bana. Bwana Yesu sio mtoto wako. Kifaleo itakuwaje? Sikiza bana. Hata ukifaleo kuna karatasi uleka ya beneficiaries ambao watakuwa wanapata faida baadaye. Watakuwa maamuzi kwa moja. Ndio maana wacheni tabia za kuchukua soda na kuchukua na kula kazi. lakini kuna vitu mimi nataka kujua. Kwanza watu wanakwambia huyu Musahuka huyu mpaka anaambia
ananiambie kwanza, je, mimi nikishakuuliza maana kushukuru wala sema leo mtaya wala wazungu watoka wa mambo tu kuzima, kuna sukari, kuna pressure, sijui kuna nini kishakuta. Mimi nitakwambia hawataki kunipa sasa kisa zangu ya biashara. Kuna nini kishauriwa mmoja na watoto wangu, yeye nikiwa nitakufa kwa mfano ndio nitaya kama kesho alafu nakufa. Yeye hao watoto wangu mimi hizi kwa sababu sasa bwana ndio maana nasema ule tutasikia kila yote hizi zote. Kama unaona kwamba Musa hakufai, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Nini ndio mafundisho? Akijibu vizuri tutamchagua, akijibu alafu kisha waongezee soka. Sikizeni mwambie, la muhimu bwana ni kukaa kwenye mkutano ukasikiliza, na kama kuna swali lolote yafaa uulize kwa kwenye mkutano. Sasa wewe chukua pesa, sijui andikisha, sijui na swala, ukae kwenye mkutano. Hasikiza Bwana Musa. Sasa hivi hata kwenye mtandao ukiangalia tu hivi waweza kujua ukijitao utalipa pesa ngapi. Na kama uelewa sasa sikiza, utauliza mambo na voti, mambo na trust fund, mambo na medical, yote utajibiwa. Hata pia mimi nimekutana sababu nisijakosa mkutano mmoja. Ikifika kule kwa section yangu kuwa na wakalisha na wale bwana nimetoka mkutanoni. See, there's a very big secret, eh? People, they don't want to come to the meetings and they want to take us their messenger. We might give them the correct information or the wrong information, depending on where you stand. But for these educators, they give us the right information. So for the educators, God bless you for a beautiful work you're doing in the society. Basi pale tulifika, tuite tena Bwana Chebet. Bwana, aendeleze program. Asante Bwana Nita Chebet. Mimi naitwa Chebet. Asante sana. Na ningependa kusema wewe basi kama una swali lolote ambalo unapenda kujibiwa, naomba uniandike chini kwa umakini, kuanzia ile speech ya MD, speech ya chairman, na wale watakuja kwa baada zetu tutakuja kusema nasi hapa mbele. Naomba unakili maswali yako kwa sababu kuna muda wa kuuliza swali na utapewa jibu. So kwa haya ningependa kuita auditor from Ronalds LLP, Mr. William Samogude aje hapa atupe yale yaliyomo kwa hesabu zetu kwa mwaka wa 2022. Asante sana kwa kibezi. Itifaki yote ikiwa imezingatiwa hamjambo. Ningependa kuhakikishia katika hesabu zetu ukaguzi. Tulifanya ukaguzi wetu wa hesabu hizi zote. Ningependa kuona ripoti. Kwa hiyo kama kuna kitabu fungua ukurasa wa 41 inaitwa Statement of Changes in Net Assets and Variable Benefits. Hizi ni pesa ambazo tulipokea mwakani, kitu ambacho tulipokea na expenses zote ambayo skimu ilikaa. Upande wa contributions tulikuwa na bilioni 2,060,645 na shilingi 976. Hiyo ilikuwa imeongezeka ukilinganisha na mwaka uliopita wa 2021 wa 1.8 bilioni. Benefits pay hii pesa ambayo ilikuwa kwa wale ambao wastaafu tulikuwa na milioni 577.1.
pia tunalipa nyingi zaidi ukilinganisha mwaka uliopita wa milioni 350. Kwa hivyo net surplus hii ni pesa ambazo zimebaki kutokana na pesa zilizotoka katika from members kwa members ni 1.4 billion sent to the previous year of 1.46. I think it's over 120 million. Kitabu investments hizi ni interest ambazo zimekuja kutokana na uwekezaji ambao tumefanya kama skimu. Realized investment income hii ni ile ambayo pesa ambayo iliingia taslimu tulikuwa na 1.9 billion and it is from 1.4 billion. Realized losses hii ni loss ambayo ilifanyika hatukuwa nayo hatukuuza part of the investments mwakani. Kuna value change. Hapa ndipo tulikuwa na big hits, tulikuwa na loss of 1.4 billion. I think it's from 23 billion previously. It doesn't matter the presence, it's because kwanza walikuwa ili kuweza kuelekeza pesa hizi ni 46 billion. Tulikuwa na admin expenses of 1.4 billion. Tukawa na credit loss of 5 billion. Alafu tukalipa ushuru wa 98 billion. Hiyo yote tukotea net return on investments of 237 billion. And increase from 1.6 billion kwa sababu ya fair value change. Kwa hivyo mwakani our net increase it was 1.7 billion and dropped from 3 billion mainly explained by the fair value change, giving us net assets of 19.8 billion to be employed on the kiti. Kwa hivyo skimu yetu ilikuwa imesimama katika 19.0 billion na total is from 17 billion Brazil. Ukurasa wa 42 is mali tulionayo as a net asset value of benefits. Our investments were 19.0 billion. Tulikuwa na work in progress ya 8 billion. Kwenye mbegu tulikuwa na 19 billion. Wanao walio na majibu yetu receivables ilikuwa 16 billion. Minus 19.1 billion. Ukiondoa madeni tulikuwa nayo just liabilities, tulikuwa na 6 billion payables na accruals, hizi ni benefits payable na accrued expenses, na ushuru ulikuwa ambao tulikuwa 8.2 billion of 5 billion. Posa tulikuwa na mali ya 19.018 billion. Kwa hiyo ndio hali ya hesabu ya skimu. Kwa hiyo tutasoma ripoti yetu ya ukaguzi iko just before page 41. Report of the opinion of the independent auditor. Our opinion, we said that we are auditing the company financial statements of Kenya Post Authority Retirement Benefit Scheme, 12 was sent out on pages 41 to 60, which comprise the statement of changes in net assets available for benefits of the financial 2022, statement of cash flows for the year ended in the summary of state accounting policies. In our opinion, the company financial statements give true and fair view of the financial affairs of the scheme as of December 2022. Kwa kifupi tunasema kwamba hesabu hizi baada ya ukaguzi zinaonyesha hali halisi ya pesa zetu kama wanapensho ambazo zimewekwa na trustees. Katika page inafuata pia report on other legal requirements, tunasema kwamba skimu inaendeshwa kulingana na sheria za nchi na hakuna jambo lolote ambalo limefanya tofauti na sheria. Hiyo ni ripoti yetu ya auditors. Asanteni sana. Wamejiandikisha na kuchukua vitabu. Tunatumai ya kwamba mkutano unaokuja kwa ujao tutaweza kipindi zile ambazo zinaweza kutosha yote, lakini huwezi kwa sababu yake tuko na soft copy, tutazitupa kwa email zenu, na pia ukiwa na ile simu nyingine unaweza kuaccess kwa website, unaweza ukadownload na utaipata hiyo nakala ya annual report of trustees pale kwa website yetu. Mwenyekiti, ningependa sasa tueleze ratiba. Ningependa kualika Abdi Mohamed kutoka South Africa kutupa ripoti ya familia. Karibu.
trustees, members, service providers, Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Mohamed Ali, kuwakilisha meneja wa uwekezaji. Kampuni hii ndio ilikuwa kampuni za uwekezaji wa pesa zenu katika mwaka wa 2022, na kampuni hizo ni Gen Africa, Gen Africa, na tuko na ICA Asset Managers, huwa ndio two fund managers kama meneja wa uwekezaji wa mwaka wa 2022. Katika agenda ni kwanza kabisa kuelezea wajibu wa meneja wa uwekezaji. Alafu tutaangalia tathmini ya masoko ya uwekezaji, tutaangalia taswira ya masoko wa mwaka huu wa 2023, tuweze kujua trends iko vipi na nini inaweza tokea ikiangalia upande wa uchumi na katika uwekezaji wa malipo ya uzeeni. Katika jukumu za meneja wa uwekezaji, kwanza kabisa ni kutekeleza sera ya uwekezaji, na sera hii itakuwa ni kanuni za uwekezaji kulingana na wadhamini, na pia tunachukua hatua za kuimarisha mapato na kupunguza hasara, na pia tunakuja kwa miti kama AGM kuwasomea ripoti, na tunakutana na trustees wenu kila mwezi tatu, waweza kuangalia kukagua hesabu na kuangalia na ukuaji wa uwekezaji. Tukienda katika ukuaji wa uchumi, tulikuwa ni ripoti utaona kwa screen pale. Ukiangalia uchumi wa Kenya uliongezeka kwa 4.8 katika mwaka wa 2022. Ukiangalia mwaka wa 2021 ulikuwa na asilimia ya juu zaidi kuliko mwaka wa 2022. Hiyo inaonyesha kwamba kuna kidogo upungufu katika ukuaji wa uchumi, na ukiangalia katika sekta inayoendelea kusapoti uchumi, ya kwanza ni sekta ya huduma, inaitwa service sector, na pia sekta za agriculture. Ukiwa mwaka huu tunatarajia agriculture kufanya vizuri kuliko mwaka wa 2021. Na tukija kuangalia tathmini ya mwaka wa 2022, tukiangalia mfuko wa bei la bidhaa ikiwa ni inflation, cost of living, ukiangalia katika kulinganisha na mwaka wa 2021, unaona kwamba ulifika 7.6 kulingana na 6.1 2021. Hiyo inaonyesha kwamba bei la bidhaa uliongezeka kwa kiwango kikubwa katika mwaka wa 2022. Ukiangalia katika soko la ubadilishanaji wa fedha, pia pale tuliona shilingi ya Kenya ikipunguka kwa asilimia 9 kwa mwaka wa 2022. Na ukiangalia huu mwaka pia tumeona ule upungufu ama ongezeko la bei ya dola umeendelea maradufu. Ukiangalia Januari mpaka leo dola imeongezeka kwa 20%. Riba, ukiangalia katika soko la riba tumeona hiyo ikiongezeka, na ile main reason hiyo imeongezeka ni kwamba serikali ya Kenya imeongeza pesa ambazo zinachukua katika markets, na hiyo imekuwa kwa ajili ya bajeti kuimarika, kuongezeka ukilinganisha mwaka wa 2021 na 2022. Soko la hisa hapa, soko la hisa ilifanya vizuri kwa mwaka wa 2022, ikipungua kwa asilimia 23.4 ukilinganisha na mwaka wa 2021, na hiyo ni one of the reasons ama one of the main reasons kuona kwamba performance ya fund katika mwaka wa 2022 ulipungua
Tukija kuangalia nao kiwango cha riba, ukiangalia mwaka wa 2021 na 2022 unaona pale kwa chart umeongezeka kutoka 7.3 mpaka 9.4, ukionyesha ule pressure ya government kufund ile budget, na ile budget imeongezeka kwa asilimia kubwa ukilinganisha na mwaka wa 2021. Ukiangalia gharama ya maisha kwa kiwango wanaita inflation, hiyo pia imeendelea kuongezeka, tuliongelea hii, na the main reason hii imekuwa imeongezeka ni kwa ajili ya bei ya mafuta. Bei ya mafuta imeendelea kwenda juu. Gharama ya maisha, ukiangalia chakula 2021 2022 tulikuwa na drought, na hiyo inaendelea affect ile gharama ya maisha na bei za bidhaa. Tukiangalia mchango wa malipo ya uzeeni katika ile pesa ziliwekwa wapi, utaona kwamba tulikuwa na asilimia kubwa sana katika hati za dhamana za serikali. Hizi ni bonds na bills, ilikuwa na asilimia 68, ikiwa ni bilioni 12,900,000,000. Hati katika soko la hisa ndio tulipunguza, ukiangalia kulingana na 2021 tulipunguza kutoka asilimia 20 mpaka asilimia 16, na tulikuwa tumewekeza bilioni 3 ya Kenya. Hati za thamani za mashirika tulikuwa tumeweka pesa kidogo pale, ikiwa tu ni asilimia 1. Akiba ya benki, ikiwa hizi ni deposits tumeweka katika za hakika za faida, ile ilipunguza. Ukiangalia 2021 imepunguka kutoka asilimia 6 hivi kuja chini mpaka asilimia 5.8, na ukifanya toto za zile unapata jumla ya fund in terms ya allocation za pesa za pension fund. Na tukiangalia taswira ya mwaka wa 2022 tushaongelea hiyo, na tukiangalia kuangalia 2023 tunakadiria ushuru ukua kwa asilimia 5. Soko la hisa tumeendelea kuona soko la hisa imeendelea kupungua, and the main reason is Kenya shilling ikiendelea kupungua kwa ukilinganisha na dola katika soko la ubadilishaji wa fedha. Ile ina affect ama inakuwa na impact katika soko la hisa, manake ukiangalia katika soko la hisa la Kenya asilimia 60 ama asilimia 70 ni wawekezaji wa kigeni, na wawekezaji wa kigeni wameuza hisa nyingi katika mwaka wa 2022 ukiangalia kwa 2023. So soko la hisa mwaka huu tena huwa ukiangalia katika ile performance yake, inawezekana kwamba this year utapata kwamba itafanya kidogo chini kulingana na mwaka ule mwingine. Na hati za dhamani, ukiangalia mambo za bonds na bills, zile zimefanya vizuri, na tumeendelea kuweka katika hiyo mapato ya dhabiti kuongeza ile mapato ya fund. So hiyo ndio ripoti ya meneja ya uwekezaji, na nafikiri tutakuwa na ile sehemu ya Q&A, tutauliza maswali na tutakuwa hapa kusaidia kazo zile maswali kutoka kuuliza. Apart from that, asante sana and have a good day. Thank you so much, Mohammed. Sasa tunaenda kwa Sonia kwa Farm Assets na 2022. Karibu Augustine. Hello. Mwenyekiti Mrs. Kim, mwenyekiti Bibiski, trustee wote, DP na DC, our service providers and the members, habari ya asubuhi.
Tuko na furaha kuwa na nyinyi siku ya leo. Kama mnavyoona, mimi ni mtu ya hesabu ama mtu ya pesa, kwa hivyo mtanikubali niongee lugha ya pesa, which is Kimombo, but tutachanganyisha Kimombo na Kiswahili, kwa hivyo ndio tupate kuelewana na kushirikiana. So kama mlivyosikia, majina ninaitwa Gaston Okuno na nina represent company ya Cooperative Bank of Kenya. Niko hapa in the capacity of the custodian, ama kama mnavyowaita mweka hazina. Kwa hivyo ile pesa mnayochangia kwa pension yenu, that's 10% that you contribute, and the 20% that the sponsor has been very gracious to contribute, ni sisi tunayoshikilia hiyo pesa. Tumefungua accounts, tunashikilia hiyo pesa kwa accounts, na tunawezesha mteja mwekezaji sasa kutumia ama kuinvest hiyo pesa kama kulingana na utafiti wake. Kwa hivyo nitaanza ripoti yangu kwa kusema yale ambayo tunayofanya ama the responsibility that has been bestowed on us by the RBA to serve the scheme. And I think kama mnavyoona kwa hiyo page, sisi kama benki, I should have started by saying Cooperative Bank, we are the third largest bank in Kenya. Na slogan yetu tunasema we are you. So hiyo ni kusema mnatujua kama mnavyojijua, kwa sababu tunawakiliana na nyinyi, but more specifically on the side of the custodian, kazi yetu moja ni we open the accounts of the scheme so that we can receive and keep the funds that you contribute for your pension scheme. So hiyo ni ile 10% ama 10%, 20% ambayo inayochangia kila mwezi. Kama vile mwenyekiti alivyosema, this is one of the schemes yenye tunapata contributions on a very timely basis. So before hata mwezi ishe, tunakuaga tunapokea hiyo pesa, na hiyo pesa tunaweza kuwasiliana na manager mwekezaji so that then is able to invest that money and is able to earn your income so that once you retire, hiyo pesa itakuwa ya manufaa kwako. Point number 2, we ensure all proper investment instructions from the fund manager are set on properly. So manager mwekezaji akifanya utafiti wake aone kama ni hisa atanunua ama ataweka amana kwa benki zilizomo in the country, then anatutumia hiyo instruction and we are able to execute on that instruction, and from that instruction we are able to get whatever income that is due from that investment. Na hiyo ndio sasa inawezesha ama inatuwezesha to report an income to the scheme. Point ya tatu ni we keep proper books and records of accounts of the scheme. Na hizo accounts then tunawasiliana na auditors and we furnish them with the account statements, we furnish them with the CPA statements so that then they are able to review what the scheme has done throughout the year, and they are able to give a qualified opinion regarding the financial status of the scheme. Then tunachukua from the investments that have been made, that is the purchase of shares, the purchase of deposits, purchase of government securities. Kuna yale malipo ambayo yanatokana na hizo investments, be it dividends, be it coupon, upande ya bonds wanalipa coupon, njia moja ya amana na iko hivyo, be it the interest from the deposits. Ni kazi yetu kuhakikisha kwamba all that income that is due to the scheme to be received in good time, and that money can then be utilized or be reinvested into other ventures. Then ile tena maybe ya muhimu zaidi kwenye ni the payment of benefits to members upon you getting to that retirement age. Tutapata instruction kutoka kwa Kibete team, watatuambia ni peni milioni 100 ama ni peni milioni 50 ambayo itatumika kulipa hawa members who are exiting employment. So kazi yetu then hapo ilikuwa we ensure that money is promptly paid to the account that then you're able to receive your interest or your benefits in good time. So that is what the mandate that has been given to us from the RBA. Na hiyo ni sheria. Yale mambo tunafanya, kuna sheria ama kuna kanuni ambazo RBA wamekaa wamesema ili kama custodian utafanya 1, 2, 3 au majukumu yote.
na kwa kweli tunahakikisha kwamba tumefanya hayo mambo, and we ensure to have engagement with the members and the trustees so that tuweze kushirikiana na kuendelea pamoja. On the assets of the scheme, that will be the next page. So as at 31st December 2022, the Cooperative Bank of Kenya was holding on to the assets of ABA pension scheme to a tune of 17,280,875,861. Hiyo ni bilioni 17.3 ambayo tena imeinvestiwa, or it has been invested into the various asset classes. Kuna cash ama ile pesa ambayo iko kwa account ambayo tulikuwa na 2.5 million. Tuko na deposits ama amana with other banks including Cooperative Bank, Equity and the other banks. The manager has done research and has approved investments. Wameinvest huko 1.1 million. Equities ama hisa tulikuwa na 3.2 billion ambazo ni shares kama Safaricom nazijua, ECB and Rice. Corporate bonds tulikuwa na 15 million. Treasury bills tulikuwa na 130 million. And lastly tulikuwa na treasury bonds ama vifungo za serikali to a tune of 12.8 billion. So that is how the scheme was invested. But we've also gone further to show you the assets that we are holding as of June 2023. Kwa sababu every month tunachangia, every month our manager and invest. So as you can see, the scheme as at June of half year, as at June of 2023, we had 17.4 billion. For able members, that is the long and short of the presentation. I too will be taking questions with the service providers and the Q&A session, na nifuraha yetu kuwahudumia. Asanteni sana. Makofi sana kwa Gaston. Ningependa kukaribisha Lewis Apando kwa ripoti ya Action. Karibu. Asante sana bwana mwenyekiti DC Bwana Salim Mwaka, bodi ya wadhamini DC, bodi ya wadhamini bibi mabibi na mabwana, hamjambo tena. Kwa majina naitwa Lewis Apando na niko hapa kwa niaba ya kampuni ya Zamara Actuaries and Administrators and Consultants. Sisi ndio mtakwadima ama actuaries tunavyojulikana. Ripoti yangu ya leo itaangalia sisi ni kina nani, sababu tunaamini kwamba ni muhimu kwa wanachama kuelewa ni nani ambao wanahusiana na bodi la wadhamini. Ieleze umuhimu wetu katika mpango huu. Tuangalie hali, muundo na faida ambazo tunapata kutoka kwa muundo za scheme itself. Alafu baadaye tunaweza chukua maswali kutoka kwenu. So tukianza na sisi ni kina nani, kampuni za Zamara Actuaries and Administrators and Consultants ilianza mwaka 1994 kama Iman Robertson huko Nation Center Nairobi. Ilipofika mwaka 2003 tukapata ushirikiano na kampuni la Alexander Fox kutoka South Africa, na tukawa na hilo jina hadi mwaka wa 2017 ambayo tukawa kampuni ya Zamara. Kwa sasa ni kampuni la Kenya na tunaenda katika nchi 7 huko Afrika. Tuko Uganda, tuko Tanzania, tuko Malawi, tuko Kongo na juzi pia tumeingia Dubai. Tukiangalia madini ambayo tunayo ni vile mnavyoona. Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba mambo ambayo tunawaambia kila mtu tukiwa kwa bodi la wadhamini, tukiwa tunahusiana na wanachama kama nyinyi, kuhakikisha kwamba mambo tunayosema ni rahisi kuelewa. Pia kuhakikisha kwamba mambo tunayosema ni mambo ambayo yanaaminika kwa urahisi. Tukiangalia huduma ambazo tunapeana, kuna udalali, tuna ushauri na pia ile ambayo tunapa ya scheme actuarial services. Ni mambo ambayo tunafanya.
Ukiangalia ni kazi gani ambayo tunapatia hiyo skimu kwetu, ni ushauri kulingana na mambo ambayo yanafanyika katika the industry, mambo ambayo yanahusiana na mpango wetu. Tunaweza tukashauriana na trustees wakati ambapo sheria imebadilika, tunaweza kuambia nini inafanyika, na la muhimu pia kuangalia kwa hali ambao wawekezaji wanaweka pesa zenu zimewekwa kwa njia inayofaa. Hii ndio inasaidia sisi na mbele ama hapana, na pia tukawasaidia trustees kuweza kuangalia mambo zaidi. Sasa tunaingia katika kuangalia mpango na lengo kuu la kuundwa kwa skimu ambayo tuko nayo. Natumai kuna mtu ambaye anatarajia kwamba wakati anastaafu yule ambaye atamshughulikia ni wale watoto ambao wanafaa. Hilo jambo limekuwa likienda na niko sure kila mtu ambaye yuko hapa anajua kwamba unataka kustaafu, mwenye anashughulikia yule mtu wako mwenye ako hapa leo. So mambo ambayo tumeweka ni kuhakikisha kwamba tunaweka akiba ili wakati tunaporetire tuko na pesa ambazo zinaweza kulikimu kwenda mbele. Na la pili ni kuhakikisha kwamba ikiwa jambo lolote litafanyika na tuko hapo kuwasaidia wale wanaotegemea, ili akiba ambayo tutakuwa tumeweka itaweza kuwapatia nafuu kwenda mbele. RBS 2012 ndio skimu yetu, ilianza mwaka wa 2013. Imesajiliwa na RBA kama regulator na iko hapa, imesajiliwa pia na KRA ili kuhakikisha kwamba kama kuna kodi zozote ambazo zinataka kulipa zinalipwa. Huu ni ule wa muundo wa DC tofauti na ule wa DB ambaye mshua na wengi wetu tuko kwa zote mbili, tuko kwa ule wa DB, huu wa DC nitaguzia tofauti tukiendelea na inaangaliwa na wadani. Tukiangalia muundo RBS 2012 yenyewe is a legal entity, so iko pale juu. Tukiangalia wahusika sponsor ambaye ni BPA ambaye anatuma pesa kila mwezi ndani ya hiyo, anaacha mshahara na pia anatoa sehemu yake. Kuna bodi la wadani ambao ni wanaangalia pesa yetu na hao tunawachagua, wengine wamechaguliwa na sponsor, alafu mwishowe kuna sisi wanachama ambao hiyo pesa ya kufaidi sisi baadaye. Tukiangalia vile inafanya kazi, sisi tunatoa 10% ya mshahara wetu na mwajiri kama tajiri anatoa 20%. Hii pesa inaenda kwa mwekezaji, anaenda anafanya investment. Ile investment baadaye kila mwaka unapata return kwa your statements. So ukiangalia kila mwaka kwa statement yako, unaweza ona huu mwaka mwekezaji unamwaletea 1%. Mwisho ukifika wakati wa kuretire, hiyo 10% yako 10, 20% ya mwajiri, na ile investment ambayo itakuwa imepatikana kwa hiyo miaka yote ndio utatumia kupata your final benefits. Sasa tutaangalia faida ambazo mnapata kutoka kwa mpango wetu. Tutaanza na wale ambao wanatoka kazini ama wanatoka kwenye skimu kabla ya miaka 50. Sheria sasa inasema kwamba ukitoka au ukitaka kuchukua your benefits kabla umefikisha miaka 50, basi you are entitled to 50%. Unaweza kuchukua hiyo 20 na 10 imechanga na interest yenye juu yake, accumulated yote unakata katikati, hiyo 50 unaweza kuchukua. Hiyo ambayo inabakia unaweza irudia unapofikia miaka 50, ama kama utaki unaweza transfer kama uko na individual pension plan na one of the providers unaipeleka huko, ama unaacha yote. Sio lazima mtu achukue, unawacha yote, alafu unapofika miaka 50 basi unaendelea unapewa yote as a return. Kwa wale wanapata hizi benefits wakiwa washafikisha miaka 50, kuna ile 1/3 unapata kama pesa taslimu. So hiyo ilikuwa kama pesa taslimu,
alafu inayoingia that 2/3 basi unaweza enda ukachukua annuity provider akakulipa pensheni kutoka hiyo siku vile mtakubaliana, ama kama hutaki kununua annuity kutoka kwa any of the providers, basi kuna option ambaye inaitwa income drawdown, na hii inamaanisha kwamba utaweza kuja kuchukua pesa yako polepole ikiendelea kupata some interest miaka ikiendelea kwenda. Ikiwa unaamua kwamba unahama Kenya unaenda nchi nyingine na upani kurudi karibuni, basi unaweza kuja kwa scheme na wakakupa all your accumulated contributions kwa pesa yako yote yenye umechanga, modeli ya umechanga na interest yote juu wakakulipa na ukaenda nayo. Lakini hapa lazima kuhakikisha kwamba provide evidence ya kuonyesha kwamba ni kweli unasafiri, ni kweli unakuja Kenya na haupangi kurudi karibuni. So kama unaenda Tanzania kwa wiki moja mbili, hiyo that wataweza consider. Ya mwisho ni mtu anapoaga, basi pesa zake zote ambazo ziko kwenye scheme zinaweza kulipwa kwa wanaotegemea depending on vile umejaza fomu na dependent. So ni muhimu kwa wale wanachama wote kwa kuhakikisha kwamba kila mwaka wanajaza hiyo fomu ili kuwasaidia trustees is like that happens. Nafikiria nitamalizia hapo. Langu ni kuwashukuru wote ambao wako hapa. Ni muhimu sana kwa kila mtu kuhakikisha kwamba unaangalia mambo yako ya zeni, these accounts. Nimekutana na watu wengi ambao wanakuja kuangalia mambo yao kama ni mwaka mmoja, mwaka miaka miwili kila ni muhimu sasa kwanza mapema ili kuhakikisha vitu vinaweka unaweza kujipanga vizuri. So shukrani, tuwahimize wale wenzetu ambao wanatoka Kenya wakuja wahudhurie mikutano kama hii, waulize maswali ili wajue mambo mengi kuhusu biashara. Mwenyekiti baraza la wadhamini DC na DP, wanachama wa baraza hilo, mabaraza hayo, watoaji huduma, wanachama wa mpango hii wa mpango huu wa DC, mabibi na mabwana, hamjambo. Kwanza kabisa naitwa John Care na ninasimama hapa kwa niaba ya halmashauri ya majimbo ya wazee ama inajulikana kama RPA, na niko hapa kwa niaba ya afisa kuu mtendaji wetu Bwana Charles Mashira ambaye amenituma na salamu zake, natumai mnazipokea. Yangu ni machache. Baada ya kusikia kila mtu aliyoongea kuanzia mwenyekiti, mfadhili ama sponsor na watoaji huduma tofauti tofauti, wahasibu, wawekezaji na actuaries na hawa wanaoshikilia rasilimali, langu ni kuwapatia taswira overview ya hali ama afya ya mpango wenu. Kwa hivyo nitaongea kwa ufupi. Sisi kama RPA tuko na jukumu la kusajili na kusimamia mipango hii. Kwa hivyo mipango hii tunaisimamia kulingana na ile sheria iliyoko, kanuni zilizoko, na pia trust deed ambayo mumeambiwa ama katiba yenu pia tunaiangazia kwa kuangalia afya ya skimu yenu. Kwa hivyo tukiangalia skimu yenu kwa huu mwaka wa 2022 tuliona kuwa skimu yenu inaelekezwa ama inaendelezwa kisawasawa.
hakuna tofauti ya ile sheria inayosema na vile skimu inayofanya, hakuna pengo. Kwa hivyo hapo ni kusema kuwa mambo yanaendelezwa sawasawa, kiupande wa contributions ama michango ambayo ni muhimu, kiupande wa uwekezaji, kiupande wa utawala na pia malipo. Na hilo nafikiri ni jambo la kufurahisha sana kama regulator ambaye anaona kuwa mpango kama huu wa pesa nyingi kama hizi unaendelezwa sawasawa. Na kwa hapo utasimama na kuwapatia pongezi. Pale pia kuna schemes nyingi ama mambo mingi ya serikali ambayo iko na shida ya mchango, na ukisikia kuwa shirika la serikali linatoa michango hii bila kuchelewa, nafikiri ni jambo la kufurahisha pia. Na pia kwa hilo nitawaomba nyinyi kama wanachama kupatie mfadhili ama KBS sponsor wenu makofi. Sasa sisi pia tunajihusisha na kuangalia zile tutaziita risks ama hatari ambazo ziko kwenye soko la pension na jinsi zinaweza kuathiri skimu ama mambo tofauti tofauti. Tukiangalia zile risks ambazo tuko nazo kwenye pension sekta hii ya pension, tunaona kuwa risks huwa ziko aina tatu. Kuna risks za utawala, risks za kifedha na pia risks za kitabia. Tukiangalia upande wa risks za utawala, lile jambo ambalo ningependa kuangazia zaidi ni utawala wenu kama mpango wa malipo ya uzeeni unaelekezwa na hawa wadhamini au trustees. Mwaka huu najua mtakao mnawapigia kura trustees, na yamesemwa hapa na Bwana Ruto na pia yamesemwa hapa na mwenyekiti kuwa mnapokwenda kutekeleza haki zenu za kupiga kura, hakikisheni kuwa mnapigia kura viongozi ambao watawajali maslahi yenu. Bilioni 19 ni pesa nyingi sana, na hizi bilioni 19 ni pesa zenu za your future. Kwa hivyo ni muhimu wale watu ambao wanazisimamia ni watu ambao wanajali maslahi na future yenu. Kwa hivyo kile nitakachowaomba ni tokeni mpige kura na mpigie kura viongozi ambao wataweza kuendeleza skimu yenu sawasawa. Kiupande wa fedha, kile kitu ambacho nitataka kuangazia ni kuwa mwaka huu tulitoa mwelekezo ama guidelines ambazo zinaweza kuangalia ama kutoa mwelekeo wa vile allowances za trustees ama remuneration za trustees zinakuwa calculated na scheme expenses. Mwelekeo huu ni kuhakikisha kuwa yale matumizi ya kuendeleza hii scheme yanaweza kuangaziwa na yanaweza kuwa control. Kwa hivyo vile nitawashawishi trustees ni ule mwelekezo ule waweze kuambatana na sera zenu za trustee remuneration, wapatane na ile trustee remuneration guidelines ili zile expenses zisivuke mpaka. La tatu ni tabia, na hapa nilivyokuwa ninasoma ripoti hii yenu ambayo umepewa, niliona kuwa wale ambao wanachama ambao wamepelekwa pre-retirement training ni wale ambao wako na umri wa miaka 55 hadi 60, kwa sababu tunajua watu staafu 60, lakini kujipanga kwa retirement kuanza mapema sana, haianzi ya 25, inaanza huku mbeleni. Kwa hivyo wanasio kama itawezekana mambo ya retirement yaanzie watu ambao pia wako 40-45 ili waweze kuwa na muda mwafaka wa kujipangia retirement. Yapo mambo mengi ambayo unaweza kufanya hata
ile mchango ni 10%, 20%, lakini kuna aina nyingine ya mchango ambao unaitwa additional voluntary contribution. Kama unaweza kuanza kutoa ile additional voluntary contribution wakati utakapostaafu, hautakuwa tuna ile 30% ya kikatiba ama ya kisheria, lakini utakuwa pia na zingine zako na utatoka na pension nzuri zaidi kuliko mwenzake ambao hawakufanya hivi. Kwa hivyo mambo ya training yaweze upeo wa wale ambao watakuwa training uweze kuongezwa. Sasa yale mengine ambayo nimetaka kusema nimesema tunaendeleza ama tunakagua mpango hii sheria. Ziko sheria 2-3 ambazo tumeweza kuzileta ili kuweza kunawirisha sheria ya mipango ya malipo ya uzeeni, na sheria hii nilivyosema ni hii ambayo mwelekeo wa Trustee Remuneration Policy and Scheme Expenses ilipitishwa Mei 2023. Kwa hivyo wadhamini wetu wako na muda wa kuhakikisha kuwa wataambatana na sheria hiyo. Pia kuna sheria ambayo inaitwa Finance Act ya 2023 ilipitishwa. Ile Finance Act ilikuwa na kipengele ule ndani kinachohusu mambo ya post retirement medical, na mnajua niko na hospitali medical. Kile kipengele kilikuwa kinatoa itaita tax relief. Ukiwa unachangia hospitali medical, iko relief pale ambayo unaweza kupata. Kwa hiyo ule ushuru ambao utalipa utapunguzwa ili wewe uweze kufaidika kwa kuchangia jambo hili. Nimesikia IDD ikiondolewa hapa. IDD ni njia moja ambayo unaweza kupokea pesa zako za malipo ya uzeeni, na kwa sababu ya hilo tunawirisha ile sheria ya IDD. Kwa sasa ilikuwa ni mwelekeo tu, lakini tumeweza kubuni kanuni ambayo itaweza kufuatiliwa na wale wanaotoa huduma za IDD. Pia tunatoa kanuni za post-retirement medical na pia mambo ya kipya, lakini hayo hayawahusu mimi kwa sababu mimi ni polisi. Kwa hivyo kwa ujumla tunaendelea kupiga msasa sheria ya mambo ya malipo ya uzeeni. Kile nitakachowaomba ni ushirikiano wenu, tukiwaita kwenye forums za public participation, jooni ili muweze kupatia maoni yenu na maoni yenu tuweze kuyaweka katika sheria zetu. Kwa kumalizia, ningependa kumpongeza wanachama ambaye ni South Koi kwa mfano wake wa uongozi na nawatakia kila la heri. Chairman ambaye atafuatilia anaweza kuwa mmoja ya wale ambao nyinyi mtampigia kura. Kwa hivyo hakikisheni kuwa mtapigia kura kiongozi ambaye ataweza kuendelea na kujenga ule msingi ambao unashikamana. Kwa hayo mengi, nimependa kusema asanteni. Asante sana kwa wawakilishi wa RBA. Makofi tena kwake. Tunaweza kutupongeza kama skimu kwa ile kazi taasisi wenu fanya. Kwa sasa ni wakati wa maswali. Lakini wakutole, kabla ya maswali, kuna ajenda muhimu pale ya remuneration of trustees. So it's important to note that what the regulator can say, kile ambacho anasema ni kwamba kuna sheria ambazo zimetengenezwa juzi na RBA kulingana na malipo ya trustees, na hiyo sheria ina muda wa implementation wa mwaka mmoja, miezi 12. Ilianza tulipewa sheria mwezi wa 5 mwaka huu na tunaimplement hadi mwezi wa 5 mwaka kesho. Lakini kwa sasa bodi ya trustees ya this scheme tayari washarekebisha ile policy yao ya trustee remuneration na wanafuatilizia
ule sheria kulingana na vile ilivyoweka, kwa sababu kwanza kutengeneza hiyo policy kabla ya kuleta kwenu, lazima kwanza kupitishie kwa sponsor. Kwa sasa tayari wamekamilisha, kisha wapeleke kwa sponsor ayaapprove kwa makatae, alafu ije kwenu nyinyi mtoe uamuzi wenu, mkubali ama mkatae. Sasa hayo yote yataweza kukamilika, na ikishakamilika tutawaleteni hiyo policy next year. Lakini kwa sasa ni kuwaelezeni kwamba trustee wetu wanapokea shilingi 13,000 kama trustee allowance kwa meeting yeyote application, na mwanzo kuelezwa kwamba they are required to meet at least once every 3 months. So mwaka jana ilikuwa shilingi 14,000, mwaka huu ni 13,000 kwa sababu ya tax ambayo yapitishwa juzi na Finance Act 2020. So huo ni ujumbe wa hiyo agenda item ya trustee remuneration. Sasa tunaenda kwa agenda ya mwisho ya maswali. Uliza swali lako, alafu kisha fursa pia nasi ya trustees tuweze kujibu. So niomba kama kunazo mic hapo karibu tupate maswali kisha tuweze kujibu kadri tunavyo. Asante. Karibu. Nasema jina lako wakati wa swali. Kwa majina naitwa Vincent Gumo from Container Terminal. Mimi ningependa na maswali matatu. Swali la kwanza, ningependa would like you to shed some light on the real people bond. Tell us what this bond is all about, how much money we're getting from it. Second, agenda page 41. Page 41, increase in net assets for the year, ambayo zimepungua from 3 million ambayo tulipata last year 2021, it has come down to 1.7. Can you shed some light on how this figure is reducing? Ndio tujue. My third question is on fixed deposits. Fixed term deposits, bank, tukienda page 46, we have 11 billion. And what we are getting from this investment is only 3 million. Can you shed some light on this? Isaac Wait, na maswali mawili tu. Kwanza, kuna tofauti ya we have cash at bank when we refer to the audited books, which is 19 million, while from the bank statement we have 17 million. So there's a difference of around 2 million. Maybe you can clarify on that one. So there's that difference of 2 million. Then on page 56, where we have expected credit loss on fixed bank deposits. Okay, ningependa kuelewa, you can see this expected loss at 8.3 million. 2020
2021 was 2.8. Now we have an increase of around 5 million. Maybe we need to that clarification for needing we have that expected loss. Then I think the last one is about this is about administrative. In one of our staff cost where we have penalty the area. It means either way we never submitted in on time the tax, or that's what we need to do. So I think administratively that needs to be checked, because at the end of the day, because penalty, why should we pay penalty yet we are supposed to comply? Thank you. Good afternoon. My name is Sulman Awor, aka Mr. Correct. I would like to know, I am seeing we have an investment of 19 billion, and most of the investments that we have are soft. I would call them soft investments. When are we planning to have properties like buildings or something like that that can also bring income other than the soft investments like the bonds and the shares? Thank you. Hamjambo nyote, kwa majina naitwa Konya Charo kutoka HR. Niko na concerns kidogo ya kwamba hivi vitabu tunapewa siku ya mkutano. Ningeomba kwamba vipeanwe mapema ili tuweze kuvistudy in good time, so that tukija hapa tuwe tumestadi vizuri na tunaweza kuuliza maswali ambayo yataweza kutubenefit sisi kama members. Kwa sababu tukikipata leo asubuhi, we are struggling to listen to the speeches, struggling to go through the books, to be able ili tuweze unaongea Hello? Yes, ndio nasema tukija hapa kwa mkutano tuna struggle kusikiza speeches, tuna struggle kusoma hivi vitabu na viko na information nyingi ambayo tungepata nafasi nzuri pengine vije a week before or maybe 2 weeks before, so that we are able to ask questions. La pili ni kwamba pia nimesikia administrator akituomba msamaha kwamba vitabu vimeisha. Hata mimi last year nilikosa kitabu. Sasa swali ni kwamba mnajua tuko wangapi? Kwa nini vitabu tutoshe sote, ili sote kama members tuweze kupata nafasi ya kuvisoma, kuvikagua na kuweza kujua kwenye skimu yetu kuendelea juu. Ishu yangu pia nyingine ilikuwa ni kuhusu the funding, which mwenzangu hapa ameshauliza. Na pia nyingine ni kwamba pia mimi ningependa kujua kama mwenzangu pale Sulman, tuna mikakati gani kama DC scheme ku own properties? Because najua schemes are supposed to have 30% in property. Na kumekuwa na tashwishi nyingi sana between the DB scheme kuhusu property, wanaziuza, wameongeza marents ya members, na hawa ni sisters
DB na DC ni ndugu. Tulianza kwa DB tukaingia kwa DC na tuko na steps kwa zote. Kwa hivyo mimi ningependa kuuliza DC na trustees wake, una mipango gani ya kununua properties? Because we can't just have our investments in equities. And I can see here we did not do quite well between 2021 and 2022. So my prayer is that the DC scheme buys the properties being sold by the DB scheme. Manake ni zetu kuliko ziuzwe kwa outsiders, na sisi tuna scheme ambayo iko na pesa chungu nzima kuhakikisha. Swali langu lina kwa directed kwa wale waliotwikwa majukumu ya kuhakikisha zile pesa zetu ambazo tulizoziwekeza katika skimu yetu zinakuwa kupanuka zaidi ili tuweze kupata faida zaidi. Na kwa mwaka mmoja uliopita serikali ya Kenya imeongeza interest rate kutoka 7.5% mpaka sasa iko 10.5%. Kusudio la kuongeza interest rate ni katika vita vya kung'ang'ana na inflation ambao ni mfumukaji wa bei za bidhaa. Tumeona kwamba bei za bidhaa ambapo ni inflation imeshuka kutoka kwa 9.5% mpaka sasa hii imehang kwa 6.7%. Kuna mshikamano mkubwa sana kati ya uchumi wa Kenya na uchumi wa Amerika. Sarafu ya Kenya imeshuka thamani kwa kiwango kutoka mwaka uanze kwa asilimia karibu na 20. Ni wazi kuwa zile kampuni zilizotwikwa jukumu la kuhakikisha tunapata faida katika uwekezaji katika soko la hisa ni kuwa zihakikishe kwamba tunapata faida, kwa sababu mfumo umebadilika from the defined benefit scheme to defined contribution scheme. Ni kumaanisha kuwa malipo yetu yatatokamana na ujasiri. You have gone to an insurance company. You are an individual. How do you actually relate with this insurance company? 2/3 of my income has remained in the insurance company. I believe they'll always be trading that money. How do I get the interest of that money as an individual? Because if we are many, we are a company, we know or advocate regulated. But now you are alone with an insurance company, 2/3 of your money has remained there. They are trading with that money. Who is going to give that interest? Because there is uninterest. How do you ensure that the interest of these 2/3 that I have remained in the insurance company come to me as an individual? So is there anybody regulating these insurance companies, or you are left in the dogs because now you are all alone and there is nobody to maybe fight for you or to follow up any issue like that? What's the practice for that? What happens, I mean, this member out there all alone. So most members are suffering out there. They are the insurance companies. Nobody is telling them how to go about any of those issues. The money has been paid to the
at the mercy of this insurance company. So how are we as trustees or even the RPA trying to assist these so-called members out there? That's the question. Asante sana. Wa mwisho atakuwa bado. Asante. Amjambo. Kwa majina naitwa Hilu Jora. On 2016, Hilu Jora alipeleka trustees ambao walikuwa kwa kiti huo wakati, si wale ni wasafi. Walikuwa wametaka huko wakanunua 1 acre 7 million. They have to start some start by what you know like what you know like so I have to you cannot assume you know like what you the other day you need to understand this who do now tulipoenda kotini magistrate alituma value kwa hiyo land akakuta 1 acre was going for 250 na hiyo land hakuta from 1 acre 7 million. Walikuwa wamenunua, walikuwa wa 100 acres ambao ingecost ita document ambao ingecost our pension, our DC pension 700 million. So katika 700 million walikuwa wamelipa 10% ile ndio down payment ambao ni 70. So when he went to court alizuia 630 million. 630 million. Kesi imeenda pale, that was 2016. It was ruled to the favor of the scheme. That is 2016. Now, from 2016, it is now 8 years. Yani scheme ilishika kesi, ndio maanisha hiyo. So, hiyo pesa iko kwa EACC. Sasa swali langu ni kwako. Kutoka 2016, last month, this now the whatever. Mwezi wa 10 tarehe gani? Tarehe 10. Swali ni kwako. Imeisha. Judgment ilitolewa, scheme iregeshewe pesa kwa sababu ilikuwa bora, land hakuna, ilikuwa ni uporojo tu. Na ile account ilikuwa iwekwa, kwa hiyo 630 million ilikuwa tu bora. So maswali yangu ni kwa from 2016 hiyo ni nyakati. Mungu kwa ofisi trustees. Shida iko wapi? You need to know hiyo pesa kwa EACC ina interest sasa hii imefikia ngapi? Number 2, hiyo pesa ukifanya calculation na hiyo muda imekaa. Je, sisi kama trustees, how are we not going to trust you other things? Because trustee the custodian. You know kwa trustee, hiyo ni mali ya wewe trust tumekuamini kwa nini? Kwa hiyo mali yetu. Sasa kama hiyo miaka yote bila hapo trustee baadaye. Unaelewa? Na ndio maana watu wengi walikuwa wametoa kufikia kilo kuna ili ile mambo isiendelee sio kwa hiyo mbele. Kwa sababu nilikuwa kule na wapinga kwa kuuliza mara au sio na cheka naye nilikuwa namwambia lazima tupige mwisho wa kesi kwa sababu pesa zetu ndio mlipo mkaambia sokea kilo kuna ulikuwa unapiga picha unalipa 500 sio? That was the reason. Now, the second thing is tunaambiwa kuna kitu inaitwa post retirement medical scheme, sio? Yaani utakuwa unachangia matibabu ya uzeeni. Unaweza pata 500, 1000, 10,000. Sasa hiyo pesa yako ndio utatumia ushaktari. Now, mimi nilikuwa kama KPA, nilikuwa kijana mdogo. Sasa hivi nimezeeka, upande umejaa, nami nimejaa, nimeisha nguvu. Sasa hizi nikiwa mgonjwa, KPA inaweza nipeleka as long as I'm working hospitali yoyote. Sio free. Now, huku ile pesa itakuwa ni kichanga kama NHIF, itakuwa na kama inaitwa ile kadi ya NHIF. Utakuwa na operativu. Sasa swali langu ni
ni ya members. Na AGM ndio mahali watu wanapitisha miswada. AGM, umeelewa? Sasa nataka sisi wenyewe tukubaliane. Saa ile wanakaa chini kuleta vile watu wanachanga, pia tupitishe ya kwamba tajiri pia atuchangie, atuongezee kitu, si ndio? Target mimi nimesema ni kama 3 kwa mwezi. Na ita the next 10 years. Na kumbuka mnafaidika pia. Hiyo yenyewe mtakuwa mtaretire. So faida ni kwangu na wewe. Mtaka kama tunasema utazeka utaretire. So what you are making the benefit of it members. So that hilo unapokata ile pesa. Pia lazima pia ambao ndio employer ama ndio sponsor pia achangie, si ndio? Kwa hivyo take minutes secretary kwamba tumepitisha ile itakapopita pia tajiri au na mkoani. So kazi ya kila sasa ni kujua bila kuchangia 3 idara itaweka ngapi, we need to come with that percentage. So hiyo kumbuka kwamba tumekubaliana kama members, ndio tunataka nakubali hiyo imepita. What we have said, whatever the percent tutakuwa unachangia, so what will happen is the schedule aseme in case ukisema mimi nitakuwa nikichangia tano mfano, this is the percentage. Umeelewa? Sasa hiyo percentage ya kwa factor katika nini hiyo pesa. Umeelewa itakuwa? So ikawa kwa formula aseme wale wameamua kukata pesa itakuwa optional. Wale wameamua kukata maybe 10,000. Actually atakuja ajue kuna percentage ngapi. Maybe KPA inachangia kama 2%, 1%, 100%. Umeelewa? Ile unakata 10%, unaweka nini? 20%. Sawa. Ile nyingine tumeambiwa kuna kitu hapo kwenye pesa zako kuna kitu inaitwa ile unachangia mwenyewe. Additional voluntary contribution. Umeelewa? Yaani tumeambiwa unaweza ikiza pesa kama uchangi na kuangaziwa. Yaani unaamua bana 10% wewe mwenyewe ukakama on top 5,000. So nilikuwa nasema hivi, as a way of encouraging saving. Pia sponsor angalie with actually how much. If mimi kilu nimeamua kuchanga 10,000. Mwingine 5,000. Also encouraging members to save for future use. Because that money is also invested. Pia sponsor through the actually waangalie ni kama ngapi mtu hapa nini ataongezewa ngapi. So tumekubaliana members. Hapo ngapi? Asanteni sana. Wengine pia ulisema kwani kiwe namba hiyo ngongoni. Kutujibia bana, watasahau wao. Watasahau. Ile kitu kwa sababu kuuliza trustees. As we are talking about the scheme, kuna kitu tunasahau. What is the future of this pension scheme, given the fact that the government is down selling or privatizing the whole mass? What is the future of this pension? Mimi naitwa Karibu Kiboi, ICD Nairobi. Swali langu ni moja, wengi wanauliza maswali, but I'm going to repeat ile Joy amesema juu ya if you saw the investment ile ilikuwa na flow, both were doing better, but the shares were doing worse. So
in the next financial year as we invest, I think we need to review the situation of shares because they are doing bad. That's my take. Niruhusu kujibu haya na kutoa tena. Maswali siwe mengi sana mpaka yakuja kupotea. Niruhusu. Habari zenu, kwa majina naitwa Martha Mwasa kwa wasiofahamu. Kwa wale wasionijua, swali langu ni moja. Kwanza hongera kwa ofisi kwa kazi mliyofanya, tunaiona. Swali langu ni kwamba tumeona uchumi wa Kenya jinsi unavyoperform au uendelee. Sasa kwa mimi kama binafsi, swali langu ni kwamba je, hizi equities naona tukizilumbika, especially kama treasury bonds naona tukizi-increase, the economy is not that good. Hata tumeona wenye wako diaspora, they are really complaining about everything. Unaonaje hizi investment zetu zote tukaziweka in dollar account? Kwa sababu tunajua with dollar it is ina transact kila mahali, na Kenya shilingi yetu tumeiona inaendelea ikikuwa too weak and weak and weak. So in future in your plans, kindly consider having these investments in dollar account. The other issue ningependa kuraise ni kwa ofisa wa BNSP Hospital kutia kwa kesi. Tumeona hii voluntary the ABC. Sidhani kama watu wengi wamefikiria kuongeza the minimum contribution. All the fact that bado ile naamini tena kuwa subjected kwa another tax. Sasa pengine katika harakati za kupitisha miswada, is there a way you can rally and pull around from the other pensions mpate kupitisha mswada kwamba mimi nishakubali na katwa na kuretire utanikata ushuru? Hii ni kujiongezea, nimejiongezea. Kwa nini pia tena nikatwe tena? Mfanyia kujayo. Good afternoon. Majina ni Daniel Pia. Kuna maswali lakini moja shajibiwa about the investment. Alafu la kwanza ni kuuliza Cooperative Bank ambao Kasaria Bank, kwa nini wana high appetite ya treasury bonds katika hiyo portfolio inaonyesha 78%. And then two, to Tamara wanasema kwamba actually mainly calculating hiyo pension benefits and like na katika habari yao wanasema kwamba forward yao ni simple. Kama ni simple, mbona instead of hata hiyo tu kazi mwenyewe wanasema because the calculation of pension unachukua hapa bottom alafu tu tax na baadaye tutakuwa baadaye. But now the life expectancy of Kenyans imerudi chini, so why don't we instead of you convert it to tax? And then lastly, amesema kwamba mambo ya governance, finance and democratic leadership ameona iko okay. Where is the evidence? Kama anaweza demonstrate how is coming to conclusion. Hamjambo mabibi na mabwana, mnajaa? Mimi naitwa Zipora, natoka Tamil Operation. Mimi ni operator. Swali langu kwanza, pongezi kwa trustee waliopo kwa sababu wamefanya jambo nzuri.
anaweza kujua napata pesa ngapi sasa. Hongera kwao. Ya pili, tusidanganyane ati nitaongeza mkato. Mimi nimejipanga na salari yangu iweze kunikipa. Kila ukiamka mkato utaongeza nini? Na nimeambiwa pale pia hiyo pia itakatwa. Na hiyo pesa yangu pia nikiritaya naanza kunisumbusha, wewe nenda na hiana. Yaani Kenya imekuwa kama bosi elewi. Jamani, ni ngumu. Tutafutie njia, kwa sababu sasa nanipenda sana mnaniita contributor. Lakini siku nikimaliza tu kipindi niambia retirement, siku inaenda. Sasa ni mimi na mzigo wangu. Mimi na mzigo wangu nikienda pale na kwa sijui nifanye nini, ni ngumu. Jamani, mimi ningependelea at least abadi baki pesa yangu nipewe mbele niangalie kile nitasaidia. Shika pesa yangu na baki hapa. Kwa nini nitakiwe pesa yangu? Huku nakatwa, mimi nalipa bei, mimi nalipa kila kitu. Siku ile natoka nimejifanyia kazi mimi, bado nalikuwa naenda na hina lazima ni kwa nini? Alafu nakuja hapa tumepata profit. Hamtapata profit sababu tuna trade na dola na nini na Kenya, tuna trade na Kenya shilingi. Poleni sana. Asante sana. Kipindi cha pili kipindi cha maswali. Asante sana maswali yenu. Tunapata maswali kutoka watu 14. Maswali chungu sana. So tunaomba kuwa na subira tukianza kuwapa wajibu. Na mimi nitawaelekeza tu kwa wale wanaojibu. Swali la kwanza tulizwa na Vincent. Tulizwa maswali mazuri sana. Investments. That's how all of us very keen on this one. So I will invite our investment manager, Abdi Mohammed. He will tackle the question of Vincent with regards to the investment on real people bonds, with regards to the investment of fixed deposits around $1 billion, that gave about $3 million. He will equally address the issue of expected credit loss and the question from Amani. Yeah, he gave a very good analogy of understanding of the economy. Indeed, the interest rates the US highlighted, which are causing the shilling to decline significantly against major currencies. So, Abdi will also comment on the hedging strategies that they have taken as investment managers to aid our fund from the volatilities in the markets. Then from there we'll come back with the chairman, RBA, and the auditors. So thank you very much. Questions? So there was a question that was in regards to real people. I think the question was just to understand what this investment is all about. So real people invested in the corporate bond. Real people is a company that deals in microfinance. It's really the financial services industry. The updated position of real people is they went through a bit of a challenge in terms of the business. So they are looking to capitalize the business, which basically means they're looking for new shareholders to put in more money, and ultimately we are expecting to see more stability of that. That is the reality as far as real people is concerned. We invested 15 million. There's a question around fixed deposits. How come the returns were low? Not that
that the 11 billion you mentioned is not the correct position. The allocation to term deposits at the end of the year was about 1.1 billion, which was around 5 or 6% of the portfolio. The amount referred to in terms of the return was at the end of the year. So remember, side deposits that were earning anywhere between 11 and 12%. So it's just to cross-check the numbers. But the correct position is about 1.1 billion is what we had in the portfolio at the end of the period. There was a question around alternative investments in terms of why can't we consider property, and I think there were a lot of ideas around, we consider, for example, properties for the community. So we have a number of opportunities that we've looked with the Board of Trustees in terms of private equity, property and so forth, and there's a strategy in place. So you're likely to see a bit more of alternative investments in the portfolio going forward. So currently, we are fully invested in financial assets, which basically one of the members highlighted. We don't have any exposure to alternative investments. The IPS, which is a document that guides us as the investment managers, allows us to go into alternative investments. But we will consider those alternative investments in light of the investment merits of those opportunities. So there is no point of us adding an asset to the portfolio for just the sentimental value of owning property, but what is the return that is going to deliver in terms of performance to the portfolio. So that's why we take a bit of time scanning the market, and we want to narrow down to the best opportunities, ultimately to give you value. There was also a question around investment performance, and we have articulated in terms of what's happening globally and the impact that it's having locally. And I think there was also another question in regards to the same what are we doing in terms of risk management? So on the risk management side, you will note that if you look at the numbers on the report, year on year, we have reduced our allocation to equities. Our view in equities basically, even into the next 1 year, is not very positive. And the main reason that is not positive is because of what's happening both globally and locally. So long as we have a situation whereby the shilling, which is the local currency, continues to weaken, you are able to see that the stock market will continue coming under pressure. Foreign investors who control about 50 to 60% of our market continue selling out of our market. And ultimately, what we've done as a risk management framework is we've reduced our allocation over the last 3 years. We had the allocation to equities as high as 22-23%. That reduced to 16% last year. As we're talking today, that has come down to around 11%. So all that is geared toward ensuring ultimately we are able to push on the members in terms of the benefits, in terms of performance, ultimately so that we can have a better return profile, just to take into account the risk management. Why can't we consider offshore? I think that was really the question around why can't we consider dollar assets. We've recently, and we've guided the trustees on this particular issue, and it's something that they are currently considering. We would want to go into offshore, more specifically to help investing dollars and ultimately help in terms of improving the return profile of the fund. There was also a question around why have we invested heavily in treasury bonds. What happens in the Kenyan market is we are guided by both the RBA as well as the investment policy strategy when it comes to how we manage and what we allocate the funds in terms of asset allocation. When you look at the Kenyan market, treasury bonds or treasury bills are about 70% of the total assets of the capital markets. So you cannot shy away from investing in those instruments. That's why you see that there is a bit more exposure in your portfolio to these particular asset classes, and ultimately the idea will be to, over time, as we consider alternative investments, offshore investments and so forth, that will continue coming down and hopefully continue to fully diversify the fund out of the government. I think there was also a question around expected losses, and I'll probably ask the auditor probably to just give a comment or two around how they come up with that. But ultimately, the whole idea around expected losses is
remember, when it comes to accounting policy, there is need to ensure that ultimately there is some level of provision that is put in place for potential instruments that are likely to perform well over time. So that provision is what you're seeing as expected also, but the auditor will be able to put some comments and just give a bit of brief on that. So I think those were pretty much the questions that were highlighted. Thank you very much. Thank you, Mohammed. I think Mohammed has clarified the questions for Amani, which were very good in terms of investment and hedging. He has also clarified on the question for Sulman Award on the issue of why do we invest on sold assets, why not any assets, properties. So that's been able to clarify. He also been able to clarify the question for Mr. Ham's board on what they are doing in terms of reducing the exposure to equities. I think he has confirmed that it's actually done what is required. Or the question for Martha Waka is also been able to clarify on that indeed the bonds and things are not doing well, and what are we doing? Currently, we are actually invested in dollars. We are regulated, so we cannot just go and buy dollars. So we first not to call an offshore market, which is regulated. So in order to diversify our investment that dollar market. I also developed a question for George Obillo, for why we have advertised the bonds. I think we want to clarify that the provisions in law with regards to the IPS for the scheme. So I'll move now to the next person, and that is the auditor. We will clarify on the issue of the expected credit loss and the increase in net assets. How we move from 3 billion in 2021 to 1.7 billion in 2022. Thank you, Administrator. I'll start with the net increase in the year. Yes, as reported, the net increase of 1.7 billion and drop of 3 billion. And as we said earlier, when we look at the breakdown under change in fair value of investments, last year the equity market and the bond market, as the single manager, were way low. So when we value our equities at the end of the year, we also saw the HISA and the bonds, if you actually read them at that time, we have made a fair value loss of 1.4 million. So is that 1.4 million fair value loss? You look at last year, we had a fair value increase of 23 million. So that gives us a value of 1.6 billion fair value loss. So that explains why our net increase reduced from an increase of 3 billion to an increase of 1.7 billion. For the special credit loss, it is a financial reporting requirement by what we call IFRS 9 that for any investments that have exposure to losses, that we provide make a provision based on particular computation of unexpected loss. So the expected loss increased from 2 billion to 20 million because in 2022 we had a higher exposure. You look at even as you look at the actual fair value loss was a bit higher. So for us more prudent and plan forward the ECL loss and to go up so that we are more realistically providing in showing us the figures. The reason why this came to be is why ECL came to be is because sometimes we report a lot of income and increases and then fail to do a forecast of how much might we lose, and then when the losses come, they come and hit on our figures. So it's a book entry, and that's why we have to how that will increase. Thank you. Clarify the two issues of the credit loss and increase. So I will invite the regulator to clarify our questions asked by one police from a plan, two stats,
zote zifikiwe kind of laini. There's an issue of whether NBC is tax or protected from tax. I also want to comment. And there's one other very good question saying how would this review conclude that the scheme was properly managed? So I think those are the issues we should discuss as well. And then on the issue of whether insurance companies are regulated, all those issues are already asked by Grace. Asanteni sana kwa maswali yenu. Kwa swali la 1/3, 2/3, kwa nini uchukue 1/3 alafu ubakishe 2/3? Tulivyokuwa tunakuja na sheria ya kupatia mwelekeo asilimia gani ibaki kwenye pension na ile nyingine unaweza kuchukua, kuna utafiti ambao ulifanya, na utafiti huu uliashiria kuwa kwanza mtu akipewa pesa zake zote kwa sababu ya uwezo wake, zile pesa huwa hazikai ama hazitamtosha. Matumizi ya yule mtu yatazidi ile thamani ya zile pesa, jambo la kwanza. Kwa hivyo sheria tukapendekeza kuwa kuna umuhimu wa kupatia watu msaada wa kuweza kutumia zile pesa na zile pesa zikae kwa yale maisha ambayo wataweza kuishi. Ndio maana kukapitishwa sheria ya mambo ya annuity na mambo ya income drawdown, ambayo ndio njia moja ambayo inawezesha kumanage ama kusimamia zile pesa. So si lazima, by the way, si lazima uchukue ile 1/3, unaweza kuiwacha pale kama unataka, lakini lakini kile kitu cha muhimu ni kuwa tunaangalia yale maisha ambayo utaishi baada ya kustaafu. Ukistaafu katika umri wa 60, na tukiangalia ndio hizi mortality rates, life rates na mambo kama yale, tunajua kuwa watu wanaweza kuishi miaka 10, wanaweza kuishi hata 80 ama hata 90. Miaka 30 watu wanaweza kufikia. Juzi tukiwa kwa DB scheme mtano, tuliona watu ambao wako na miaka, nafikiri wako wanachama wawili watatu ambao wamefikia ile miaka. Zile pesa lazima ziweze kumudu hadi wakati huo. Ndio maana ile 2/3 inawekwa ili iweze kuwa managed on your behalf. Na mambo ya annuity ni kuhakikisha kuwa ile pesa itaendelea kuwa pale hata kaa zaidi ya ni guarantee. Ile annuity kuwa iko guarantee kuwa utapata zile pesa. Kwa hivyo mimi ninaonelea kuwa 2%, kwanza 2 juu ya 3, hiyo 2/3 tunaonelea kuwa ni kiwango mufti cha kuweza kumudu katika yale maisha yako ya utani. Ikija mambo ya additional voluntary contribution, hiyo wakati ukiwa unachangia unaweza toza ushuru, haswa kama ina mchango ule unazidi ile 20,000. Kisheria mchango wako hadi 20,000 hautozi ushuru wakati ukiwa unachangia, lakini wakati ukiwa unapata kama benefit ndio huwa unatozwa ushuru. Lakini ile LC yako ikiwa itapitisha ule mchango wako over 20,000 itaweza kutozwa ushuru, lakini ule ushuru ukishatozwa wakati huo hautatozwa ushuru tena wakati unaotoa pesa. Kwa hivyo hiyo ndio ile sheria iliyopanga. Kiupande wa uwekezaji, ukitoa ile LC inakuwa kama zile pesa zingine, inapata ile interest kama faida, na pia ile faida lazima itozwe ushuru, lakini kule mwisho tena haitatozwa ushuru. Kile kitu ambacho nikasema, na pia nimesikia kuwa tuna na ile dada ambaye amesema tuangalie kama tunaweza kupitisha sheria. Kiupande wa ushuru, kila mwaka sisi tunawasilisha mapendekezo ya kupunguza
ule ushuru ambao unatozwa masuala ya pension. Masuala ya jambo la contribution tumependekeza tuongeze ile tax free amount. Upande wa malipo pia tumependekeza vile vitengo tofauti vya ushuru viweze kuongezwa ili watu waweze kwenda nyumbani na pesa zaidi. Lakini sheria kupitishwa na wabunge wetu na serikali pia kuangalia ile sheria na pamoja na mapato mengine. Kwa hivyo lazima wafanye balance. Kuna miaka mingine watachukua na miaka mingine watapostpone. Kiupande wa evidence, what evidence do we have that the scheme is well run in terms of governance, in terms of finances na upande wa market conduct? Sisi huwa tunapokea ripoti na ripoti hizi zinakuja aidha kila miezi mitatu ama kila mwaka. Ripoti hizi huwa ziko na information yote kuhusu scheme yenu. Sisi tuko na watafiti pale ambao wanakagua ripoti hizi kuangalia vitu tofauti na tukiona kuna changamoto yoyote, hapo ndio tunaweza kuongea na wadhamini na kuwauliza maswali. Tukiona hakuna chochote, basi tunajua kuwa mambo yanaendelea sawa. Tuko na risk based supervision system ambayo kila siku ina calculate risk score ya mipango yote. Kenya tuko na mipango ya malipo ya uzeni 1076. Kila siku tunaweza kujua risk score za schemes hizi zote. Scheme yenu na ile score huwa inaanza na 1 hadi 5. Scheme yenu risk score yake iko chini zaidi, iko about 1.7 kwa sababu ya yale mambo ambayo yameweza kufanywa kisawasawa. Ziko schemes na risk score ya 4 na hao ndio pia tunawafanyia kila siku. Jambo la 1/3, 2/3 na haiwezekani kuwa unaweza kupewa 2/3 alafu ibaki 1/3. Hiyo ndio ninawaeleza kuwa ni sheria ndio sasa kama kuna maoni nipe nafasi pia niweze kurespond. Hiyo sheria inaweza kubadilishwa na ndivyo ninasikia mnasema. Kwa hivyo hilo ni pendekezo nitachukua niende nalo kule kidogo. Mapendekezo lazima yafanyiwe utafiti. Kwa hivyo ni pendekezo nitachukua na pendekezo hili litapitishwa kwenye process yote. Kama lafanyika kama halifanyiki halitaruhusiwa. Kwa hivyo hiyo ndio process. Nimesema tunafanya udhibiti wetu kulingana na sheria. Kwa hivyo sisi lazima tuelekeze na sheria hii. Kwa hivyo asanteni, na bado niko, kama mna maswali mengine mnaweza pia kuongea na I think amejibu kulingana na hii kila mtu ataka kwa chake au sio? Yeah, so hata sisi ni wale ambao tunataka tupewe msimamo. Lakini haya yote ni masuala ya sheria na pamoja na kusema wale wanaotunga sheria ni wanadamu. So tunaifuatilia mwelekeo, lakini kwa sasa tutawalipa kulingana na sheria ambao ndio, lakini wakati sheria itabadilika, basi tutabadilika kulingana na sheria. Nataka niingie kwa swali machache kabla mwenyekiti hajajibu. Mengine kuna swali la Madam Connie Mcharo, annual reports to be issued in good time. Yes, we agree, but how do we get to
unless we issue you an email, then you can come and collect it. But what we can agree to do is we will print enough copies. I think that is they are doing. We will print copies enough because we know you, we know how many you are, so we will ensure that we print enough copies. So those who are attending here, you are going so that we have enough copies. So for some reasons, we have printed less for this AGM, but I can assure you that when we go to the year next year, we will print enough copies. But I want to assure you that the soft copy of the documents will be emailed to your emails that you have with us, that you have with you. And then secondly, this soft copy of this document is also available in our website. So you can as well download it from our website. We will also use it to share with you on the APN list, and we will also share with you on the email addresses that you have registered. So we will ensure that even if you haven't got the hard copy, you will get a soft copy. Are we together? Thank you. So we will put enough copies as read by Colin. The other one is also was why the list is key by property of the BB funds. I think my chairman will respond to it later. From the lowest banker, we need to engage members on the new products, that is the IDD, the trust fund, the PRF. Yes, we have done before, but what we are saying is that even before the rollout, we will do it again. On the issue of Kenya's transfer by George Auma, yes, indeed, there's a process, by the way, when you have what happened in this scheme. And there's an issue of notices and what have you. So we began the journey in January this year. So we issued the notices to the prime ministers. We have done the AGM with you people. Now we are the last time. So we signed the list we can confirm that all the funds have been will be remitted to the scheme by 12th of January 2024. And what we are saying is that even those of us who are retired, we will actually pay them because definitely we know the funds are going to come. So if there's anyone who has retired, well, of course they are retired, we are going to pay them. So we will ensure that their benefits are paid, even as we wait for the other funds. So what is happening is a procedure that is required in law. There's an issue whether I don't have to go back to the issue of insurances, the issue of what is the future of this scheme with regards to the changing legislation for government as far as privatization of government entities is concerned. I think I will leave that to the chairman. I will be able to respond. And all the questions asked by the board of tax have been responded. The question asked by Major B03 has been responded. The question asked by Martha Waka have equally been responded. Aaron Chegoy responded. Grace have also been responded to that issue. So I'll leave the chairman to handle the issues of property and the Kambala case as well. So thank you so much and have a good afternoon. Asante admin. Kwanza kabla sijaanza kujibu swali, kuna swali moja lilikuwa ulikuwa unauliza fanani je alijibu, lakini nafikiri kuna kitu moja amesahau kusema kwamba the insurance firms, yes, they are regulated by RBA. So they are not regulated by KPA, but they are regulated by RBA. Kwa hivyo ile tashwishi yako unaulizia unataka information bwana now, I think I have like two issues that I need to respond to my members. One, let me start to look at Bishop. Here, the future of this pension scheme. Honestly, the way you ask yourselves is the way I'm also asking myself. But that one solely equal sponsor. We'll have to wait the sponsor to tell us. If you are making an invocation in 2000, ila nikokaze remember meeting somebody niliambia wewe ukiomba na hii inakuwa priority hiyo ni lini 2000 nika moja watu wale mpaka leo 2020 grams. So hiyo masuala haya ya the future of this scheme, at least hii nikisema chochote I will be to you, that one squarely lies in the hands of the sponsor. Now we are getting back to swali la Mchao.
scheme, tuko na pesa mingi. Why are we not buying those assets ya kutoka kwa DD scheme? It's easy, inawezekana, but you see now, I'm looking at the mandate of DC scheme and the mandate of DP scheme. You know, in a DP scheme, the sponsor will always be there to caution you, to caution others. Like today, if you had the other day, wanasema wako na 5 billion, wako na deficit ya 5.7 billion, but the sponsor is willing to assist them. Sponsor you. In DP scheme, you make a mistake and lose 100 shillings. That 100 shillings, itaroll nyuma ya migongo ya watu. I hope that all members wanajua. So when you are deciding on an investment, especially for DC members, you have to be very smart. You go to a shop, this shop wanauza nguo za mitumba, lakini wanasema kuna ile inaitwa nini ile nzuri? Kamera. Na kuna ingine hapa haijulikani kwa pani hapo imeanguka, lakini wao inauzwa tu. If you really want to buy something, what would you go for? Utanunua ile shati inaanguka. Sasa I want my employees to understand this. Yes, we know that DB have so many products that they're selling. But the nice that given a chance I would buy is not less than $100. I would buy that because it is generating income. But today you ask me to go and buy Motormat. Ukiingia Motormat, ukiangalia, if you do your background checks, utasikia hata wale ambao wako pale ndani wale wanauza walishaka kwa kesi na DB. Unatoka unaenda nyumba zingine ziko wapi? Ziko hapa. Umeenda pale kuuliza, kuna kesi zilianza kutoka 2014. Kuna kesi hapo. Landlord ameshtakiwa na tenant. Kwa hiyo hata mimi nikinunua, I cannot invest mpaka ile kesi ishe. What is this case ending? Do we know? And this is your money. And it is your money that needs to be invested and kept safe so that when you retire, you get your high cash. There is no way a DC member, if today we build this building, is in a DC, let's say for instance, and then you retire, unless you've collected enough revenue from this one, you're to kulipe. Because if you talk, the building that is here, haina uhusiano na wewe kabisa, and that's what members you must know. Unlike the DB, that wanakuwa kila rent kipatikana, wanalipa, not the DC. So the child in as much as what I buy, but you can only buy something that will add value to our members and not just buy. Yes, we know we have that provision of properties, the 30%. But I'm telling you, my dear brothers and sisters, you want to do diligence ya kutosha, because as a trustee, you've been given, umepewa kazi za judicial responsibility. You have to do that. You don't just wake up one morning and say naenda kule, naenda kununua ile fare. It's not easy. It's not easy as it is easy said than done. Given a chance, ningekuwa kama mimi nimejenga manyumba huko Likoni karibu na kwetu kule, would have done that. But once you come back and do the cost benefit analysis, you realize that when I do this, naenda kuwa mzazi wangu. Should I go ahead and kill you? So madam, we are really fighting and we are really trying. Tumejaribu, and Trusty has said it. Did you hear what Trusty said? Alisema when the valuation ilikuja kutoka kuuza, it was 77 million. Alisema kama hajasema. Lakini walipofanya uchunguzi wao wakapata moja ni pesa ngapi? 250. Amesema hajasema. Sio mimi. So kama ukileta shamba, ukiniambia hii shamba bei yake ni hii, na nikienda kufanya uchunguzi na kupata kwamba ile shamba kumbe thamani yake kidogo, would you still want me to buy? Members, would you want me to buy that one? So what we are doing, the moment we receive a call of a property, there are stages that are matter. We engage the family to appraise that property.
Is it worth buying or not? If it is worth buying, tutakwenda. If it is not, I cannot siwezi kubatisha. Because I want to tell you that the moment I make a mistake, it will come back to me. Because I'm one of the members. So the reason why tumechelewa kidogo kufanya hivyo kwa sababu hiyo. Ziko mpaka sasa hivi kwa bodi yetu. We have files. Zinangojea zipitishwe tukanunue. Nunue feri moja tuwe tunafikisha watu pale. But before we buy, lazima tuangalie what is it that they're expecting. You know, with this scheme, you must have an entry plan and exit plan. Nothing short than that. Failure to which, my friend, itakuwa ngumu. Nafikiri hilo la properties nimejibu. Na zile properties za DC, za DB, inazimasha zinataka tununue. Zile zinazouzwa ni zile ambazo hazina faida kwao. Zingekuwa na faida wangeuza. Siku moja niliandika barua nikasema amezuia Canal Towers. Hiyo ndio hapo ndio tumetegemea. Lakini nataka kumake modern possibilities. How I wish ningekuwa ni pesa zangu ndio nikifanya, hata isipopatikana, hata nikiingia hasara itakuwa ni mimi. Sio zile zenu ambazo mmenipigia kura mkaniamini tunakupatia utulindie ile ufundi wangu. That's what I want to do. Anaelewa kwa usafi. Swala lingine narudi kwa bwana Kiigo. Hilo nasema uchaguzi ile kesi ilisha, sio eh? Si amesema kesi ilisha. Acha niwaambie mzangu. Kesi ilisha, kesi bado kutini. Na mimi kama ngekule kilo alikuwa atakasema pesa zirudi, zingelikuwa zimerudi. Na hili ni swali nimeuliza na nitamjibu kwa mbele yenu. When we were elected me and Kiigo, we sat in a board. And some of the items that we discussed ilikuwa easy. But we agreed that even before we start fighting him about to do it, let's get to know where this money is. Pesa ziko na wale wakija mali. So what I did, I took an initiative. I asked the administrator, can you book me an appointment? We talked to the ESCC guys so that we can exactly know where this money is. We brought it before the board. Siku ya kwenda ESCC yule Kiigo alikataa yule pale. Akasema mimi siendi mpaka nipewe barua. Upewe barua na nani? Na unaenda kupigania mali ya mzazi wako. Yule pale. Mimi mwenyewe anamtia kilima cha dola 60. Subiri kidogo. Let me just Ipatie nafasi kidogo. Ipatie nafasi nimalize. Mimi the many times that nimeenda kwa ofisi ya ESCC, hata kuulizeni ningapi kama anajua. The many times that nimeenda kule kwa ESCC, nimeenda huko nikiwa na administrator, nimeenda kule nikiwa na Mama Dena huyu wa the current judge. Nilienda huko mara mbili na mwingine alikuwa Merigai, he was a trustee wa kule. The other trustee was John Karema, who was conflicted. Alikuwa hawezi enda kwa sababu wao walikuwa kwenye ile mesi. Tunasikia ndugu zangu, we tried and the first victory ambayo tulipata, it's when the money was returned by whoever was holding the money, akazileta yote kwa hiyo extra account. Here, that was my first victory. And I think you even check the papers that the money has been returned. Ama kusoma kwenye magazeti. So now, it is only fair if we be fair to our members and tell our members what is the truth, what is on the ground. I'm telling you, and I repeat this, that this money was recovered but still sitting in the escrow account, and we are waiting for the court verdict, which is saying in Asia, and I'm telling you, my dear brothers and sisters, perhaps, trustee, if you're looking for court, look for another one. Case Asia, it is still in court. Haya, sawa. Swali lingine narudia kwa Madam Maika. We did the first awareness. I think members can agree with me. Tulitembea tukazungumzia mambo ya positive medical. Tulifanya mambo kufanya. Members tulifanya kujafanya. Tulizunguka the whole court.
And in fact, I thank the management kwa support kubwa sana. We went through na tukasema this is the position now. Tunarudi na maoni yenu kwa sababu tulikuwa tunakusanya maoni, si ndio? Tunarudi na maoni yenu kule. Alafu tukishamaliza we will come back to you. Kilichotuzuia ilikuwa ni ile timu yetu ilikuwa inapitishwa na sponsor. Sponsor alikuwa sahihi. Sasa ikawa hatuwezi songa. Tumeng'ang'ana, Kapteni Ruto amekuja na timu yake wametusaidia, tumesaidiwa. Ikitoka hapo inaenda kwa RBA. Sasa hivi as we speak iko kwa RBA. Ikitoka kwa RBA, sasa nao hiyo timu nyingine na kilo moja itaingia. Wakiingia sasa itabidi waende round tena kuwaelimisha hivi ndivyo ilivyo. Ndio sasa mkianza kutoa mtoe pesa. Na mimi ninachanga mkijua sasa ni kitu gani mnafanya. Swala nyingine ile la kumshurutisha sponsor kutoa kuongezea, hiyo sisi kumshurutisha. Yeye akihisia kwa watu wangu nawasaidia ni sawa. Lakini kwa sasa we cannot go to him because we not even started. Tumeanza sisi. Have we started? We must show. Tuoneshe sisi tumekubali na tunaanza kulipa. Ile bodi itakuwa kwa mita siku. Mimi namaliza leo kazi. Kuanzia kesho, the board that itakuwa hapa, wakati huo ukifika, watakwenda kusponsor, watamwambia sponsor kikubali, sawa. Sponsor asipokubali, sasa unajua kutakuwa siwezi kitu. Lakini nawaelezea vile hali sasa hivi ilivyo. Kulikuwa na swali lingine langu sijajibu. Information is power. Asante sana. Kwa hivyo ndugu zangu, poleni kwa kuweka, lakini hivyo ndivyo hali ilivyo na Madam Mchapa kwa kumenielewa. Natamani mamangu kujenga nyumba na sister Rukaya, lakini kimwambia tunakwambia eka moja milioni 6, eka moja milioni 8, na ukiangalia kama yake ni 300,000. Hizi pesa ndugu zangu ni zenu, nyinyi wenzangu, mmenithamini, tukaa hapa kaka yetu, tuangalilie. Leo hii ningiwe na tamaa ya 70 milioni 70 zikwa. Sasa mpaka leo ni story tu. Singetaka kufikia kwa asante sana. Kilichokuwa na mwanzo hakikosi mwisho, na mwisho mzuri kama huu lazima tusherekee. Elimu tumeipata, mawazo tumeyapata, tumesemezana mpaka sote. Kama hujaridhika, wajua sasa mambo digitali, unaingia kwa mtandao sawa Haya, kwa heshima ya Mwenyezi Mungu tusimameni tuombe. Mimi ni pasta tosha hapa, hata sijamaliza wiki mbili kama diploma. Na wale ambao hujajiandikisha, usikose, nenda ujiandikishe. Kuna makarani ya mwenge wako sawa, wanangojea. Basi kwa heshima watatuamini na tuombe. Mungu wa mbingu na nchi na vyote vilivyo ndani yake, tunakuja mbele zako kusema ni asante. Asante kwa mkutano uliotupatia ndani ya siku ya leo. Asante kwa ulinzi wako uliotupatia tangia tulipoanza mkutano huu. Tazama yote yamezungumzwa, nenda ukayapige mbinguni, ukasimame nayo, na zaidi katika kila mipango ya ofisi hii, Mungu wangu usiwawache. Tembea nao tangia sasa na hadi tena tutakapokuwa na mkutano kama huu. Baba, tupatie mazuri, tupe mema. Watu wote wanaotutasi kawalinde, kawatetee, kawapiganie. Tupatie viongozi wanaokuogopa wewe, maana bila wewe wote hawawezi. Katika jina la Kristo tukiomba na kuamini.